空の音。 That's a lot of soda. But yeah, we're back with 9 episode 2 Sora Mimi. 続きからだよ。ロードするよ。ロードしたよ。 So they just played the opening. みーや早く遅刻するよ。 So I'm assuming we're done prologue. That entire sequence was just prologue. So this is now like we're finally starting. It's pretty cool. まだそんなに遅くないだろ急ぎたくないじゃん。準備できてるならもう行こうよ。う。はーいはい。 Urged on by Sora, I sling my bag over my shoulder and head to the front door. 行くよ行くよ。おい、わかったって。Sora grabs me by the arm and puts me outside before I even have time to finish putting on my shoes on. おー、いい天気。いい天気。なんだよ、くっつくなよ。いいじゃん。照れんなよ。うっつ。She's so 小 happy. 声でなんつった。おい。 I just entangle myself from Sora and we start walking to school. It looks like she's still not over the events of yesterday, and I'm the one who has to suffer for it. So, what this looks like is it's only been a day. So it's right after we hold Sora hand. She hasn't left my side since waking up. She even tried to go to the bathroom with me. Talk about moronic. お昼買ってくよね。あ私の分も買っ。あ、わない。くそ。 We stopped by the convenience store and grabbed some sandwiches and drinks. Even though we left home early, we still ran into the one person I really didn't want to see. Oh shit. She's part of the organization. I forgot what they're called already. おっと。 It's awkward. So it stops in her tracks. Kosuka senpai standing in the middle of the sidewalk, as though waiting for someone. But once she doesn't have her boy toys with her. 行くぞ。あ、うん。 There's no point in standing around glaring at each other. I also feel like we given in if we detoured around her, so I decided to just walk straight past her. Don't make eye contact. Don't make eye contact! As we brush by, Kosuka senpai looks like she wanted to say something to us. But I only spare her a brief glance, so I can't be sure. Chalking it up to my imagination, I resolutely keep going. However, dang, she got in our way. Kosuka senpai runs to catch up with us. She dashes past us and silently waits a short distance ahead. She's looking straight at us. Don't look at her, don't look at her. But I keep pretending I imagine things and keep walking past her again. However, don't look past her. Don't look her in the eyes. Just keep walking. Undeterred, she runs past us once more, and this time she meets my gaze. Ah, dang. If you make eye contact, it's over. You have to interact now. She even looks like she's gathering her courage to say something. なんすかね。俺たちに用があるみたいだが。声かけた方がいいんでしょうか。そうしないと延々と繰り返すことになりそうだな。Sighing, we stop in front of Kosuka senpai. なんか用っすか。Kosuka senpai averts her gaze and takes a few steps back. You're the one who wanted to talk to us, so what's with the wimpy attitude? Well, I guess I am acting a bit confrontational. Right now, she's in her timid personality, not her impressed one. I take a deep breath to calm myself, then ask her again. 何か用があるんですよね。The hell? She steps up to Sora, pushes something into her hands, and runs off. What is it with that girl? なんなの？手紙か？あ、うん、ぽいけど、ラブレター？一瞬俺も思っちゃったけど、なわけないよな。Hey, I don't mind, bro. Yuri, I'm in there. だよね。なんだろう。何怖い。Oh yeah, she still. It did happen yesterday. I guess she is still scared. 読んでみれば？うん。兄やん開けて。なんでだよ。カミソリとか入ってたら怖い。
Then I'll die. さすがにそんな陰湿なことしないだろ Sighing, I take the envelope and consciously break the seal. There's no raisin inside. It's a neatly folded piece of paper. I pull it out, unfold it, and skim the contents. う。やっぱお前宛てだな。マジでラブレター？読めばわかる。怖い。読んでよ。自分で読め。I put the letter into Sora's hands. Reluctantly, she starts reading. 昨日はごめんなさい。私では止められませんでした。謝罪文？みたいだな。よければ連絡くださいって ID まで書いてある。話したいことあるって。I don't know, that's kinda sus, but I guess we could trust her. Because she's episode 3, right? Kosuka Senpai. That's the only reason. If I didn't know Kosuka Senpai was episode 3, I think I wouldn't trust her. I'm gonna be honest. どうすんだ？ It's because she was with the group. I can't trust the entire group. どうすんだって、どうすればいいの？ They make Sora scared. 明確に敵対しているわけだし、無視もありだとは思うが。But I think Kosuka Senpai's cool. Only because she's episode 3. That's my only evidence I have. 代わりに俺から連絡してみてもいいし。でも本気で謝ろうとしてたらそれ失礼じゃない？妙に律儀だなお前。昨日高坂先輩だけは心配してくれてたんだよね。話してあげたらとか言ってくれてたし。ああ、そういえばそうか。だからちょっと私連絡取ってみる。そっか。反対はしないけど十分気をつけろよ。おーい。まあメッセージのやり取りだけなら大丈夫っしょ。I guess. Sora stuffed the letter in her bag. Maybe she's not as hung up on yesterday's events as I thought. I'm still worried about her, but if she hears me admit that, she'll start teasing me, so I'm gonna keep my mouth shut. 学校着いたら送ってみよっかな。リアクションあったら報告します。了解。九条にも伝えておかないとな。いいよいいよ、私から伝えておく。そっか。なら頼む。クールに頼むとか言いながらも内心動揺している兄なのであった。は？残念だったな。このネタを話しかけるきっかけに使おうという宮子先輩への下心、私見逃さない。 What? おい、今小声でなんつった？おい。 Well, she does have a point. He was gonna try to save a city to impress Miyako Senpai. I wouldn't be too surprised if Kakeru used this as an excuse to talk to Miyako Senpai. We haven't. I keep calling her Senpai. My bad. It's because Sora called her Senpai. It's because we haven't really talked to Miyako at all. We never had an excuse to talk to her. くだんねえこと言ってないで行くぞ。はいはい。 Resume my walk to school. I'm honestly shocked that Kosuka Senpai wants to talk. Like Sora said, there probably isn't any danger if they're just texting, so I'm not quite worried per se. But I can't help wondering how things will play out. For now, I'm leaving this in Sora's hands. Homeroom and morning classes pass by in a flash, and suddenly it's lunchtime. While Sora explained things to Kujo in our group chat, she still hasn't mentioned how texting Kosuka Senpai went. It's possible she hasn't gotten a reply yet, but it's also possible they're just having a long conversation. I shift around restlessly through afternoon classes, eagerly waiting for the bell to ring. Finally, Sora sends me a message right as homeroom is ending. はーい、今日はこれで終わり。日直さん、起立、レイ、お疲れ様。気をつけて帰ってね。I sit back down, pull out my phone, and check my texts. I don't like where this is going. It looks like things are going to be complicated, so I suggest to Kujo and Sora that we meet up at the gate. They both agree, and I put my phone away. かっけるー、みんなでカラオケ行くけど一緒にどう？パス。付き合い悪いな。クラス替えしたばっかりなんだからさ、もっと交流深めていこうよ。妹と約束があるんだ。じゃあ妹さんもご一緒に。パス。もう
九条さんはどう？ごめんなさい、アルバイトが。また振られちゃった。仕方ないな。じゃあな、陽一。はいはい、じゃあね。I get up, glance over at Kujo, and exit the classroom. I weave between the students on cleaning duty and head to the main gate. Hey, look, she's so tiny. You know, man, the zoom in is cool and all, but come on, bro. There's something about the full body sprite. The full body sprites, I think I prefer that. I'm be honest. This game do like to zoom in, get up and close and personal. Right? I guess it kind of makes sense, cause they want you to be close to the heroines. But I like my personal space. Alright. And plus, I like to see her legs, bro. I'm not gonna lie. I like to see everything. Now, I don't want to see just her chest. I gotta see them legs. Look at that. So her legs look nice. I like her sprite pose. She got like one foot up, the other hand up too. She's hyper. Genki character. Sora's already waiting at the gate, and when she spots me, she waves me over. I don't bother to wave back. 早いな。ホームルームすぐ終わった。みやこ先輩は？まだ。友達と話してたし、もう少しかかるかもな。そっか。あ、来たよ。みやこ先輩来た。I turn around and see Kujo. She reminds that she's going to the bicycle lot and jogs off. A few minutes later, she returned with her bike. ごめんなさい。お待たせしました。全然。今来たとこ。端に寄るか。ここだと邪魔だし。あ、そうだね。I scoot over to the wall. Kujo puts down her bike kickstand, and I finally bring up the main topic. 会うことになったんだって。そうなの。Sora takes out her phone, taps the screen a few times, then show it to us. Speaking of phone, I had to keep my phone in front of me. Oops, I didn't put it right there. It's a log of a chat with Kokonoka senpai. The last thing she said was, "Can we meet in person, please?" 考えさせてって言ってあるんだけど、どうしよう。会っていいのかな？なんで会いたいんだ？同じユーザー同士仲良くなりたいってあるよ。そう言われた。仲良くね。嘘かな？騙すつもりかな？直接謝りたいともあるけど、今日ほぼ一日中やりとりはしてたんだけど、なんていうか敵意みたいなのはなさそうなんだよね。ほら見てよ。Just go to the message line. 最初にごめんなさいってあってね、その後めっちゃ話しかけてくんの。趣味の話とか、日常会話的な。 What the hell? I guess she's trying to be friends with Sora. お前の距離感測りかねてる感じの返信が生々しくてムズムズするな。Yeah. そうなんすよ。あっちも仲間探してるみたいだから怪獣したいのかなとか思って警戒してたんだけど、にしては会話下手すぎない？なんだか自分がどういう人間かを必死に伝えようとしているように見えるね。趣味の話もそうだし、食の好みとか。そうなんだよね。だからわかんなくて、先輩が何考えてるのか。裏はなくて本当に仲良くなりたいのかな。リグベーダ。そういうの抜きにして個人的にってことかな。わからないけれど勧誘には見えないね。そういう流れに持っていこうとしていない。じゃあ会ってみてもいいのかな。九条、今日はバイトだっけ？同席はできないけれど、待ち合わせ場所を9ボールにしてもらえれば何かあった時に対応はできるかも。9ボールで会いましょうって送ってみてもいい？
わしっぷい顔。昨日あんなことあったばかりだし、お兄ちゃんとしては心配だよね。なんだよ、シスコンかよ。 Shut up, Sora. ぶっ飛ばすぞ。ちょっとマジトーンで言うのほんとやめて。割とビビるからマジで。ま、情報は欲しいしな。空が大丈夫だと思うなら止めはしない。私の判断が正しいかっていう問題はあるけど、じゃあ送ってみる。俺も同行するって伝えとけ。なんだよ、やっぱりシスコンかよ。 Stop calling me a siscon! ひねり潰すぞ。真顔で言うのやめろ。泣くぞ。いいのか、泣くぞ。いいからさっさと送れ。いい。 I like Miyako Senpai's face. Pouting, Sora looks down at her phone. Meanwhile, Kujo watches us bicker with a grin. I get the feeling Kujo's starting to think I dote on my Imoto-san. I guess it's not a big deal, but I do wish she sees things for what they are. I swear I'm not a siscon. Seriously, I'm not. 送ったって早っ。返信早っ。もう早きこと光のごとしだった。ナインボールでいいけど2位には来んなって。 What? That's sus, bro. は？男の人怖いんだって。 We can get at least Miyako with them, right? I trust Miyako. はあ？いや、わかるよ。兄上が言いたいことわかるよ。毎朝あんなに男をはべらせて怖い？だよね、わかる。兄様の怒りわかりますわよ。 Dang. I can feel the sarcasm all the way in the States, man. From Japan to the States. I can feel his sarcasm. 人格が変わるんだよね。あ、そうそう。もともとの人格は男性が苦手なのかな。それなら嘘はないけれど。まあそれなら辻褄は合うが。最初に見た時も男の人に囲まれて怖そうにしてたような気がしないでもないかも。ここに来て一気に疑わしくなったな。とにかく会ってみるよ。会えばわかるだろうし、宮子先輩もいるし。できる限り注意しておくね。 I trust Miyako senpai. Plus, Yuki's gonna be there, right? Parfait queen. So it's alright. I'll just stare at the window. 来るなって言われてるなら別の席にいるわけにもいかないか。やばそうな気配になったらすぐに呼んでくれ。おーい、まあ任せなさいって。他の2人のこととかバッチリ掴んでくるから。あんまり調子乗んなよ。はい、分かっております。とりあえず OK って返事しちゃいます。先輩、まだ学校にいるのかな。ああ、ここで話してると鉢合わせるかもな。送った。じゃあさっさとナインボール行きましょい。九条、空を頼むな。新見くんは近くまで一緒に行く？ You can go home, talk to Sophie. いや、俺はもうちょい学校に残って司令官を探してみる。活用できるかはわかんねえけど、名前くらいは知っておきたいよな。 That's a pretty smart plan, too. In episode 1, he just asked Sophie to research on everybody, right? Sophie pretty much gave him all the information, at least their names. I thought he was gonna do the same in episode 2. じゃあここで解散だね。呼んだらちゃんと来てよね。絶対だよ。わかってるって。適当に調べたら近くまで行く。絶対だかんね。新見くん、また後でね。 Bye bye. What she said? 絶対だかんね。よし、みやこ先輩行こう。ああ、気をつけて。After seeing them off, I returned to school. I passed by Kosuka senpai on the way inside, but despite the encounter sending a shiver down my spine, she just keeps her head low and passes by me without saying anything. Her followers aren't around, so I guess she really is going to 9-ball alone. If her primary ability is to charm men, is the personality switch a side effect of that, or a different ability entirely? Sure wish I knew if she could charm girls too. If not, that put my mind at ease. I stopped to watch Senpai pass through the school gates, then I re-entered the building. Climbed the stairs into the 3rd floor.
peeking into all the classrooms. I walk from one end to the hallway to the other, but I don't see anyone resembling either Commander or the hooded girl. In retrospect, it might have been smarter to just wait at the gates to watch as people left. I guess my only option now is to check out the clubs or going around asking the 30th to know a guy who looks like the Commander. Though if I'm too bland about this, it might put him on guard. と My phone starts vibrating in my pocket. Figuring so, I take it out in a hurry. 勇気か It seems she wants to meet at night about to discuss something. The message concludes with an out of place but cute sticker. Couldn't think of it. I should probably update her on what's going on with Kokonoka senpai. We did name her our leader, after all. I explained the situation to her and asked if we can meet somewhere else. They come to the park. Once again, it's a curt message with a cute sticker tacked on. I just can't figure out this girl. So that's how she is, bro. And she's one of those girls. Whenever she texts, she has to put an emoji. Alright. I tell her I'm on the way and cut short my search for Commander. I arrive at the park 10 minutes later. No sign of Yuki, as far as I can see. I go sit down on a nearby bench, but then freeze when I realize it's the same bench we find the petrified girl on. I walk to the next bench over and settle down there. Where is Kuho Girls Academy again? Is it farther from the park than I am? If so, I could see it taking Yuki some time to get here. Why am I like 時間 freckled 通りね。 freckled up, boys? And one comes from behind me. I turn around to see Yuki step out of behind the tree. What the hell? What's with the weird interest? And what does she mean by right on time? We never agreed on time to meet. I guess she already got into her Chuny persona. 振り向かないで。正面を向いたまま話して。 Well, my gritty gritty. Oh no. えなんでどこで奴らが見ているかわからない。私たちが手を組んだと悟られない方がいい。ああなるほど You do realize anyone walking by can see you there, right? In fact, even if I don't turn around, it's going to be obvious to anybody who see us that there are two of us talking. As I point that stuff out, I should probably just do something even crazier, so I'll play along. 昨夜のエンプレスと会っているそうね。ああうん妹が九条もそばにいる目的は？え何目的。ああさあな仲良くなりたいとは言ってたけど仲良く？エンプレスなんて名乗っている割には可愛らしいことを言うのね。ごめん何？声小さくてよく聞こえない Sign, Yuki walks over and sits beside me. Yeah, you don't actually care if people see us talking, do you? Knew it. 男性が苦手だそうね。らしいな手よくあなたを排除しただけじゃ。かもしれないただナインボールなら他に客もいるしな人前でバカなことはしないだろうどうかしらね。何かあれば駆けつけることになっている賢明ね。ならば速やかに済ませましょう。 She takes out her phone and fiddles with it for a bit. A second later, my phone buzzes. データを送った。確認を。 I immediately take out my smartphone and look at that message. Oh, nice. あいつらの写真かええ。 How did she get? あなたたちと問答をしている間に撮っておいた。 かなり。 You know that she's mad short, right? She's like 4'8" or something like that. How did she get an overview picture of the trio? They should have been like, well, I guess you know, you gotta, you know, CG costs money. Might as well use the same CG. I guess. 暗かったし仕方ないな助かるこれであいつらを探しやすくなるということはエンプレス以外はまだ特定できていないのね。ああ多分3年だとは思うんだがそう。私はフードの女を調べていた。少なくとも私と同学年ではないようだけれど。ただクホ
方の生徒ではないとまだ断言はできない。顔が半分程度しか見えないし、判断材料が少なすぎる。俺も女の方を調べつつ司令官の特定を急いでみる。ええ、本名や住所が特定できれば交渉材料くらいにはなる。その程度でビビる奴らなら助かるんだがな。名前や顔を隠すのは後ろめたい証。個人情報が彼らへの抑止力となるのなら徹底的に利用すべき。 With that, Yuki gets to her feet. もう行くのか？ええ、要件は以上よ。ありがとう。有効に使わせてもらう。礼なんて必要ない。私たちはバルハラソサイエティの仲間なんだから。 We need like a cool pose. How do you... What's the pose for the Valhalla Society? How do we say goodbye to each other? After what she no doubt thinks is a cool line, Yuki turns her back to me. She walks off without so much as a backward glance. She really likes that aloof act. Though she did go out of her way to explain in person something she could have just texted to me. So she might actually be pretty social at heart. At least, the very least, she's a nice girl. さて、 I should go somewhere closer to 9-ball. As I get to my feet, I feel my phone vibrate again. I sure am popular today. This time it's for Sora. She doesn't need help, but it seems her meeting's over already. Seriously, they met her to talk for like 5 minutes? ほんと忙しいな。Grimly to myself, I pick up my bag and leave the park. いらっしゃいませ。 I wait to Kucho and give her a hello. She takes me to Sora's table and I sit down. お疲れお疲れ。お疲れ。ご注文決まりましたら。コーラください。 Cola kudasai. かしこまりました。少々お待ちください。 Yeah, he likes to drink cola, bro. His teeth gonna turn yellow. I guess, when I was in high school, I guess I did drink a lot of cola too. But my teeth ain't perfect though. After giving Kujo my order, I turned to Sora. どうだった？収穫ナッシング。やけに早かったよな。10分くらいかな、話したの。って言っても9割無言だったけど。なんだそりゃ。自分で言ってたけど異常なコミュ障なんだってさ。女の子ならまだ頑張れるけど男の人いるともう一人の自分に頼っちゃうって。もう一人のか。で頑張ろうと思ったけど無理そうだからごめんなさい帰りますって。もう一人の自分には頼らなかったのか？直接聞いたわけじゃないけどできる限り人格を変えたくないっぽい感じだった。後でメッセージ送るって。結局目的は分からずじまいか。 Should I ask for powers? そうなるね。でもやっぱり悪い人ではない気がするな。ごめんなさいって普通に謝られたし。 Sora gazes out the window and sips her drink. If all she wants is to find friends, we might be able to convince her to cut ties with those Reg Vita guys. とにかく連絡待ちかな。何話したいのかわかんないけど。お待たせしました。ああ、ありがとう。みやこ先輩にも報告するね。なんかあったらまたグループで送る。お願いします。いらっしゃいませ。 New customer walks to the door and Kujo hurries off to greet them. 飲み終わったら出るか。あれ、ご飯食べてかないの？まだ早いし、長居するのも迷惑だろうし。ここ出て駅前で適当に食おう。 Let's go McDonald's. オッケーオッケー。 McDonald's. え、マジで？昨日と今日頑張ったからな。じゃあ昨日もおごれよ。今日の分でやっとおごってやるかゲージが溜まったんだよ。何それ、おごったらゼロになるの？なる。100がマックスだ。バカなの？おごる気なくなったわ。割り勘ゲージマックスだわ。やだ、今日のお兄ちゃん超かっこいい。抱いてほしい。
しょ。はあ、今なんて言いました？はあ。何食いたい？カレーの気分。 Good. じゃあそこ一行くか。 Alright. No McDonald's. We're going to a real restaurant, I guess. Unless they got fast food curry in Japan. やったー。ちなみにここをおごってもらうとどうなります？ゲージがゼロになってカレーは割り勘になる。ケチこせー。お前が文句言うたびにゲージが減少していくぞ。お兄様太っ腹、ステーキ。割り勘だな。なんでだよ。 Ignore Sarah and finish off my drink. When the sun goes down, we head out. We eat dinner at knockoff Ichibanya and start heading back. And we're passing by the station, so it tugs my sleeve. ニーニー、私の荷物部屋に置いたままでもいい？ん？ああ、帰るのか。うん、そろそろ帰る。おとんがいつまでかけるのところにいるんだってしつこいし。お前のことほんと好きだよな、おとん。おかげでお小遣いがっぽりっすわ。俺はプラモ一つ買うために必死にお小遣い貯めてたのに、お前は人形とか好きなだけ買ってもらってたよな。あ、ニーヤンのプラモセット、何？エアブラシとか。勝手に触ってないだろうな。触ってないよ。っていうかもう触れないし、もうないから。は？捨てちゃったよ、お母さんが。Damn. はあ？ニーニの私物物置に突っ込んだでしょ。部屋の模様替えの時で、いい加減邪魔だから捨てちゃおうって。いやいやいや。マジで止めたけど学校行ってる間に捨てちゃったっぽい。嘘だろ。Damn, the parents must have hated him, bro. What the hell? マンションにちゃんと持ってけばよかったのに。初めての一人暮らしだからあえて持っていかなかったんだよ。趣味に没頭する余裕ないよなって思って。なんかそんなこと言ってた気がする。言った。そのうち取りに来るから捨てんなよって言った。Damn. そのうちってもう1年じゃん。ずっと作ってなかったからプラも作る欲求が薄れつつ。じゃあいいじゃん別に。よくねえよ。ちょっと待って、エアブラシだけか？俺の作品は無事なのか？マジかよ。なんかあれだね、ネットのコピペ思い出した。奥さんが旦那さんのコレクション勝手に捨てちゃうやつ。Hold on, how you say copy pasta in Japanese? なんかあれだね、ネットのコピペ思い出した。 Copy なん what? かあれだね、ネットのコピペ思い出した。 Copy 奥 porn? さんがなんかあれだね、ネットのコピペ思い出した。 Porn? なんかあれだね、ネットのコピペ思い出した。奥さんが旦那さんのコレクション勝手に捨てちゃうやつ。 What the hell? Copy what? Copy pioin? Pioin. Boing. 俺のストライクディスティニーフラッグセブンソード。うわー、マジでショック受けてる。おー、よちよち元気出してね。 Sure, ruffles my hair. But I don't even have the energy to push her away. They really didn't. I was amazing at it or anything. I wasn't amazing at it or anything, but I poured my heart and soul into those models, and now they're all gone. なんかもうどうでもよくなってきた。腹いせに私の荷物捨てないでよね。しねえよ。パンツかぶるくらいは許す。アホか、死んでしまえ。ひどい。まあいいや、仕方ない。1年も放置した俺が悪い。切り替え早っ。怒っても悲しんでも俺の作品は戻ってこないからな。グッバイ、俺のスターダストメモリー。あ、これ切り替えられてねえな。ショックのあまり頭おかしくなってんな。どこ見てんの？空？星そんなに出てないよ。大丈夫？精神崩壊しちゃった？はあ、何もかも虚しい。じゃあな、気をつけて帰れよ。はいよ。一応お母さんにニーニが絶望してたって伝えとく。それは大いに伝えておいてくれ。任せろーい。じゃあねー。 See ya.
Smug face. So smug face is pretty good. So raised and runs out to the station. I watch her until she's out of sight, then start the long track back home. Man, I'm beat. Back home. I throw my back into the corner and change into my pajamas. Once I change, I turn on my laptop and open the bag of chips I bought on the way back. Maybe I'll watch a movie to ease my heartache. Space tears open and Sophie pops out. I can't even catch a breather when I'm home alone. I'm just way too busy today. ユーザー探し芳しくないよね。いや Excuse me. I take my hands off the mouse and close my laptop. ユーザーを4人見つけた。あら、4人も。1人は仲間にできた。1人は敵か味方か微妙。残りの2人は確実に敵だ。へえ。I can't tell how she means that. Is she impressed or not? All she does is flap her tiny arms and put on a goofy grin, so it's impossible to know what she's thinking. 4人。この枝は随分と展開が早いわね。別の枝ではまだ何も進展していないのに。She's talking about episode 1 branch. Yeah. 枝？別の可能性のことよ。意外と空が優秀だったのかしら。Oh shit. そばに置いたのは正解だったわね。Man, this is fucked up. That's how it's gonna be. So each episode is a route. That's all the Miyako we're gonna get? That's the final Miyako ending. Dang. I wonder who's gonna be a real winner then. That means only one girl can be a real winner. Right? Where we get the entire case solved and she's still gonna be by my side. I guess it's gonna be the final episode girl. She's gonna be the real winner, huh? Alright, I guess I'm okay with that. It depends how cool the last girl is gonna be then. 何の話だよ。 That means Sora's not gonna be our winner. Because it's still like episode 3, 4, and 5. That's okay. It depends how, like I said. We don't know, well, I don't know who's episode 5 yet, so. It could be Sophie. I heard the ghost girl turns out to be cool later. It could be, I don't know any other heroine. Noruse Sensei would be cool. Or they can like, it's that girl from episode 1 at the very end. It could be her. I'm thinking it's most likely her. But I hope it's, it wouldn't make sense to be Sophie for episode 5. I don't even know what she looks like. Let's just keep going. I don't know who I hope for then. 察しが悪いわね。気が向いたら説明してあげるわよ。She's sighing at me, but I don't even have the energy to argue. Honestly, I just want this conversation done with. 助けてくれないか？素性を特定したい。2人の敵のね。そう。I pick up my phone and show Sophie the picture Yuki sent me. 髪の長い人の名前は分かってる。高坂遥先輩。分からないのは残りの2人。真ん中の男とフードの女。ぼやけていてよくわからないわね。なぜ敵対したの？ユーザーの理想郷って言ってたっけな。今の世の中をユーザーの力で支配したいらしい。あらあら、支配？馬鹿げた理想を語るわね。俺もそう思った。そのためなら人殺しも容認するらしい。だから敵対した。一番嫌いなタイプだわ。いいわよ。手伝ってあげる。Let's go! Let's go, Sophie! 助かる。もしかしたらこいつらのどっちかが魔眼のユーザーかもしれない。根拠は？根拠ってほどでもないが。I point to the hooded girl. こいつ顔を隠しているのはやましいことがあるからじゃないかって思って She さ。 is hella sus. こっちの男はなんつうか薄っぺらいっていうか主導権もフードの方が握っているっぽかったし。
だからもし魔眼のユーザーがこの中にいるならフードのこいつが一番怪しい。なるほどね。一応聞いておくけど、日常的に接点はないわよね。ないな。あったのは昨日だけ、一回きり。男の方は同じ学校みたいなんだが、フードの方はわからない。そう、わかったわ。少し手こずりそうだけれど、一日もらうわよ。ああ、頼む。暦が悪いからあまり動きたくはないのだけれど、魔眼のユーザーの疑いがあるのなら、そういうわけにはいかないわね。また出たよ、暦が悪い。なんだよそれ。占いよ。そういうの信じるタイプか？信じるも何も、私の占いは当たるのよ。ああ、そう。何よその気のない返事は。まあいいわ。じゃあ私は行くわ。あなたにしてはよくやったと褒めてあげる。じゃあね。 That was a compliment. She complimented me. Nice. Sophie opens her mysterious portal and vanishes through it. She's a real master at backhanded compliments, that one. I have no idea how much help Sophie will be, but she seems confident at least. I'm sure she'll at least find out their names. I'm still not sure what use that information will be, but anything is better than being totally in the dark. Anyway, there's nothing more I can do today. Ah, I just remembered. Kosuka Senpai said she'd contact Sora again. Guess what we can do now is wait for that. さて、 I reopen my laptop and look for the promising movie to watch. It's been a while since I spent the night alone. Better take the time to enjoy it. $4.27. I ignored the boring lecture while I fiddled with my phone underneath my desk. As promised, Kosuka Senpai contacted Sora again last night, and apparently they talked quite a bit. Sora sent me screenshots of the whole conversation. From the looks of it, she learned a good deal about Rig Vita. Maybe I shouldn't have bothered asking Sophie, since Sora already beat her to figuring out Commander name. Commander is Takamine-kun from my year. I never talked to him before, but he apparently was watching me for a while and thought I might be a user. Originally, he spoke to me through the forum. I realized we were classmates, but after he noticed similarity between what I was posting and what was happening around him, he began to suspect who I was. As mentioned yesterday, I'm terribly at talking to men, so when Takamine-kun confronted me, I switched to my other self. My other self showed interest in the world Takamine-kun spoke of, one where we would be free to use our powers. However, we wished, and eventually he convinced me to join Rig Vita. Guess Senpai is the type who gets talkative when she doesn't have to speak to someone face to face. I mean, there's some chatty messages, but the most interesting part is, at first I was glad to find others sharing my circumstances, but yesterday's event shocked me. I could never condone murder the way they did. This message. If Kosuka Senpai is telling the truth, then she started to distrust Commander Takamine-kun, and the hooded girl thanks to the events of 2 nights ago. While I can't be certain, it feels like she's debating whether or not to defect. At the very least, this version of Senpai is. One of the other members of Rig Vita might be the user of the evil eye, and even if that's not true, they're at least condoning murder. The more allies we have, the better. If we play our cards right, we might be able to win Kosuka Senpai over. We can get her to leave Rig Vita and join the Valhalla Society. I was thinking it'd be nice to name our little band, you know, get a little team spirit going on, but I didn't expect us to end up with something weird like Yuki's idea. I know I'm the one who called her our leader, but I'm kind of regretting that now. I put my smartphone away when the bell rings. We stand and bow, signaling the end of class. かっけるご飯食べましょう。あ I pull out my convenience store lunch from my bag and put it on my desk. As I'm unwrapping the sandwich, my phone buzzes. I took a bite of lunch before picking it up to check it. There's something I'm curious about, so I'm going to go scout for a bit. I promise I won't do anything dangerous, so don't worry. Scout what? I glance over at Kujo and our eyes meet. She looks as worried as I feel. Sarah says she won't do anything dangerous, but what exactly is she doing? 何
今の何？何が？九条さんと見つめ合って。ちょっと目が合っただけだって。そんなこそこそメッセージのやり取りしなくていいじゃん。僕も混ぜてよ。 Hell no. いや、メッセージは妹から。変なの送ってきたからおいおいってなっただけ。九条さんと家族ぐるみの付き合い、すでにそこまで進んでいたなんて。何言ってんだお前。実際どうなの？九条さんと。付き合ってる。あ、カケルがそう言うってことはまだ何もないね。安心した。なんだよ、ちょっと乗ってこいよ。本当に付き合ってたらカケルははぐらかすよ。そういう卑怯なタイプだよ。卑怯って。ひってえな。While I'm joking around with Yuichi, I text, don't do anything reckless to Sora. The message shows up as read, but Sora doesn't reply. She's not an idiot, so I don't think I need to worry about making the same mistake again. またスマホいじって。本当は九条さんとしてんじゃないの？妹だって返事しただけ。付き合い悪いのに家族には優しいんだな、カケルって。集団行動が苦手なんだよ俺。コミ証明。お前はコミュ力の化け物すぎる。それほどでもないよ。知り合いは多いけど。お前の交友関係ってほんと。 Popular, a light bulb goes in my head. I bet Yuichi knows Takamine. Takamine doesn't look like the kind of person he hang out with usually, but they're in a different grade to boot, but it's worth asking at least. 何？変なところで止めないでよ。高峰って知ってるか？高峰？そう3年の男？ああ。レンヤのこと？ Renya. え？ Seriously, Yuichi knows him. He even knows his first name, so he must actually knows him pretty well. これこいつ。 Bruh, he got a picture of two other girls with him though. I show Yuichi the picture. He scrutinizes it for a bit and his face lights up in recognition. Holy shit, Yuichi, you're amazing. I can't believe you actually know this guy. レンヤじゃん。何この写真？隠し撮りみたいな。ああ、まあ隠し撮り？この人のこと気になってる子がいて、何？誰って聞かれてて。You don't know any girl? What are you talking about, Kakeru? 気になるって。レンヤのこと？誰ってあれだよ、クホーの子。クホー？クホーに知り合いいたんだ。紹介して。そのうちな。Sorry, Yuki. I hate to dig myself out of the hole somehow, but you were the best option. I'm so sorry. っていうか、レンヤに女の子の知り合い？何この子たち、両手に花じゃん。マジかよ。仲いいのか？高峰と。小さい頃はね。Damn, childhood friends. マジか。幼馴染か。うん。今は会えば話すくらいかな。仲いいかって言われると微妙。連絡先は知ってるけど。ちょっと教えてもらってもいいです？いいけど勝手には教えらんないよ。本人に聞かないと。まあそっか。事情話していいなら聞いてみるけど、今すぐ。いや、それはまずいかな。自分の存在を気づかれたくないらしいし。シャイだねその子。覚悟決まったら言ってよ。レンヤに伝えるから。おう、そう伝えておく。っていうかもう一回写真見せて。You gonna know Kosuka senpai? I bring up the picture again. Yuichi snatches the phone from my hand. あのコミュ障なレンヤに女友達なんて。一人は顔わかんないけど、もう一人はかなり可愛い。誰この子？さあ、陽一が知らないなら俺もわからん。見たことある気はするな。1年の女の子はチェック済みだから3年生だね。チェックってお前何してんだ？それくらいたしなみでしょ。たしなみ。久しぶりにレンヤに声かけてみようかな。この子たちとお知り合いになれるかな。Oh fuck, Yuichi, don't spill the beans. No snitching. Yo, you gotta tell Yuichi. You can't tell him. 俺の名前出すなよ。 Okay. 分かってる。こう見えても口は硬い方だから。
Grinning, Yoichi returns my phone. Sorry for lying to you, Yoichi. But I tell him about Kokonoka senpai, things are gonna get complicated. In fact, I usually know Takamine is a real stroke of luck, but if Takamine finds out I'm investigating him, he'll grow wary. No wait, maybe he's expecting that. Hell, those guys are probably trying to find out who we are too. Either way, now we know Commander's real name. That alone feels like it really lifts the pressure on me. All that's left is to find out if he's the user of the evil eye. There's also that thing Sora went out to scout, so I'm thinking we should have a group meeting to discuss that what we learned today. クホーの子って可愛い。まあ、Ma. ほう、いいな。なんでレンヤばっかり。お前なんてよりどりみどりだろ。モテるくせに。女の子の友達が多いだけだよ。なかなか関係が進展しないタイプなの、僕。手当たり次第手出してるからだろ。それは昔の話でしょ。一回修羅場ってからは反省しました。一回やらかしてるのがありえねえんだよな。仕方なかった。青い衝動を抑えきれなかったんだ。あわよくばみんなとそういう関係になりたかったんだ。And he wanna be the main character. 同じ男として気持ちはわかる。分かってくれるか。妹さん紹介してください。お前みたいな奴には絶対紹介せん。お兄さん、そこをなんとか。絶対に許さん。I can see him eating my sandwich in between bouts of inane conversation. It's like we're holding pattern until school ends. I should probably let Yuki know about the meetup as well. 高峰蓮也、それが私たちの敵の名。 You meet up with Yuki at 9 Ball and tell her everything Sora and I learned. Kuja working again today, so I'll give her a summary over the line later tonight. 彼のマナを知ったことで司令官という仮面を剥ぐことができた。大きなアドバンテージとは言えないけれど小さな第一歩ね。マナ？あ、真の名的な。お前の方はどうだったんだ？ああ、私？気になってたこと、すっきりしたのか？ね。So she sips a drink while she collects her thoughts. なんかね、はるか先輩、昨日からそう呼んでるんだけど、ニーニたちに見せたのが会話の全部じゃないんだよね。世間話をしたがるっていうか、めっちゃ話したがるっていうか、雑談も結構したんすよ。でね、失礼な話ではございますけど、もしや友達いないのかなーなんて思いましてね。それでね、気になってお昼見に行ったんですよ、教室まで。男に囲まれてたんじゃないか？いやいや、それがね、ぼっちなんすよ。はるか先輩、完全なるぼっちなんす。朝とは真逆だな。そうなんす。むしろ無視は言い過ぎか、空気扱いされてるというか、なんというか。いじめでもされているの？そういうドロッとしたのは感じなかったな。単純に友達がいないって感じ。じゃあ、あのモテ方はやっぱり能力か。能力を解除するとぼっちになる。そういうことなのかな、多分。で結局気になってることってのは友達いるかどうか？そうそう、どっちが本当のはるか先輩なのかなって。朝の女王様とメッセージでやり取りしてる優しい方。彼女の能力は聞けなかったの？まだ聞けてないですね。実際会うと全然喋んないんだけど、メッセージのやり取りだと一方的な感じ。すっげー話すから相槌くらいしか打てないんすよね。ある意味気を許してるのか？空には。なのかも。でね、私もさ、少しは友情芽生えるじゃん。だからさ、一人でお昼ご飯食べてる絵面がね、胸に来ちゃうんすよね。 Dang, So is so nice. So is cool. She could be friends with everybody. She's friends with Miyako, right? In the first episode. She's still friends with Miyako. She's friends with, now she's gonna be friends with
I'm gonna call it Kosuka. I like calling her Kosuka senpai. 彼女は敵、同情は禁物。 Damn. 分かってますよ。でもね、はるか先輩仲間になってくれそうな気はするんだよね。というわけで Shiro plants her hands on the table and sits up straight. 提案があります。ええ、はるか先輩をね、明日のお昼に誘ってみようかなって。一緒に食うってことか。そうそう、みやこ先輩も一緒に。何のために？もちろん親睦を深めるために。 See, Sora's cool, bro. You know, Miyako wouldn't even eat dinner with us unless Sora said something. If Sora didn't say anything, Miyako probably wouldn't eat dinner with us. Well, she doesn't eat dinner with us anymore anyway. で、仲間に引き込んでみようってことか。そうそう。でもとりあえずそういうの抜きにして仲良くなってみよっかなって。どうすかね。現状特に有効な手がない。相手がどういった手段で理想郷を作るつもりなのかも全くわからない。今は相手の出方を伺うしかない。であれば情報を得るために敵を懐柔するのも決して握手ではない。握手？その手は何？ Sora hurriedly pulls back her hand. She blushing a little. お前、今ガチで勘違いしただろ。いえ、違います。ボケただけです。間違えただろ。いえ、違います。しつこいです。いいかしら。あ、はい。 Yuki sighs and takes a sip of her tea. 高坂遥のことはあなたたちに任せる。学校が違う私では手出ししにくいから。ウィス、明日お昼誘うのは OK ってことでいいんだよね。ちゃんと九条にも許可取れよ。分かってる分かってる。 It glance over at Kujo, who's serving a nearby table. She probably heard us mention her since she gave us a smile before heading into the kitchen. とりあえず私からは以上っす。はるか先輩とはいい関係を築けるんじゃないかなとそう思っております。私からは特技はフードの女について調べているけれど何もつかめていない。 Excuse me. 俺はあれだな。下の名前教えてくれたの俺のクラスメイトなんだよ。幼馴染なんだってさ、高峰と。わ、そうなんだ。世間は狭いですな。んでだ。話の流れで何？高峰のこと気になってる九方の子がいるから詳しく教えてくれって感じになったわけで。九方？私？ Yeah? Yuki scowls at me. I prepare myself for her to yell at me, but it seems I worried over nothing. She merely takes another sip of her tea and plays it down. 今まさに彼のことを調べているのだから気になっているのは間違いではないわね。じゃあ結城の ID 教えるのはありか？なぜ？事情を伝えていいなら高峰に確認した上で ID を教えてくれるって話になってる。気になっているというのは敵としてではなく異性としてという意味で伝わるのよね。I mean, you wouldn't give your, even though you're not friends anymore, you wouldn't give your past childhood friend his number to a girl and you know that girl's trying to kill him. You wouldn't do that. まあそうなるな。 Gotta act it out. 却下。 God damn it, Yuki. ですよね。それさ、実際に結城先輩がやり取りする必要なくない？ Why? だからさ、作っちゃえばいいじゃん。架空の九方の女の子と新しい ID。ああ、確かにそうだな。Damn, Sora's pretty smart. 却下。 What? ダメ？たとえ敵であっても他人を騙す嘘は許容できない。 What? You didn't even tell me your name. I guess that's not deception in her book. へえ、
手段は選ばないタイプかと思った。いいえ、人殺しも厭わない相手だろうと。いえ、だからこそ私たちは潔癖であるべき。私たちは正攻法で攻める。 Honor. 道を踏み外せば奴らと同類になってしまうから。なんか自分がひどく小さい人間に思えてきました。 It's okay, Sora. I still like your idea. あなたの案自体は決して悪くなかった。ただ私たちのやり方に合わないというだけ。ああ、はい。じゃあとりあえず高坂先輩と仲良くなってそっちから聞き出すしかないな。そうね。空、頼めるかしら。ウィス、やってみるっす。 And she said, "Don't feel sympathy for the enemy, but we gotta beat him with honor." What the hell? では始めましょう。作戦名ハルモニアの調べ。何？ What the Nante? fuck? You know, I only know it's alien probing. Is it what I think that means? 和解と調和の女神よ。 Okay, maybe it's not what I'm thinking about. When you say probe, my head went straight to alien probing. じゃあ私はこれで引き続きフードの女を調べてみる。 She pulls out her wallet and leaves the money for her tea on the table. She then grabs her bag and strides out of the cafe. You okay, Sora? You don't look too happy. いい人ではあるんだけど、まだキャラがつかめないな。 Yeah. Kinda? 正義感が強いってのは分かった。うん、それは間違いないね。うん。まあ、なんだ、なんとかの調べ？ハルモニア。 Well, you gotta be probing, bruh. そうそれ。あんまり無理はすんなよ。大丈夫。みやこ先輩がダメって言ったら中止するから。もう心配はかけません。そう言ってお前はやらかすタイプだからな。大丈夫だってば。もっとおそらちゃんを信頼しなさい。おい、黙るなよ、おい。今日はどうすんだ？ああ、帰るよ。そっか。おやおや、寂しいのかな？泊まってほしいのかな？まあ、ニーに行ったらしいっすか？今舌打ちしましたね。舌打ちしました？ Stop calling me a siscon in public. I ignore Sora and take a sip of my ginger ale. Honestly, I'm worried on making Sora do too much, but seeing as Kozuka Senpai wants nothing to do with me, I can hardly take over. Even though I swore to fight those bastards to protect Sora, I'm making her do all the dangerous work again. That's true. We didn't really do much, huh? I guess we got information. How did we find about Takamine? Oh yeah, because of BFF. We still haven't talked to Sophie yet. Yeah, ginger ale is good. I got to find some way that I can contribute. I used to like drinking ginger ale, but only for medical benefits. And then I realized the sugar kills all the medical benefits. I'm like, fuck! Why am I drinking this ginger ale if it's not gonna like benefit me? Hey, if it's just gonna be for the taste, I'd rather have a cola. Fuck this shit, bro. That's the only reason I stopped drinking ginger ale. It's pretty much pointless. I don't dislike it, but I mean, if you have a choice, why would you choose ginger ale? I would go for a Fanta or a cola or tea. Let's go for tea too. Right as I get home from dinner, Sophie pops into my room. I shrug off my jacket and sit down on my bed. 男の方は高峰蓮也。自宅はここからそんなに遠くないわね。Oh, she got new information. He's close by. 自宅まで特定したのか。名前はもう分かっていたみたいだし、できる女は一歩先を行くものよ。She waves a tiny arm as what I imagine a self-satisfied manner. I think Sophie's gonna be the last girl. Alright, I made a prediction earlier. Alright, saying who was gonna be the last girl for episode 5. I think Sophie.
Because Sophie's been with us the entire way. I'm gonna be surprised if it's not her. It's either her or the girl at the end of episode 1. It's either those two. But I have to admit, she has the skills to back up her arrogance. It's kind of depressing to think she's keeping this close an eye on me. But I guess now isn't the time to be complaining about that. 女の方はもちろん調べたわと言いたいところだけど Dang. Her confidence vanishes and she sighs. さすがに情報が少なすぎるわね。学校が一緒だったり、あなたがよく行くお店で見かけるとか、そういう接点があれば調べやすいのだけど。It is harder. The only thing she knows is she's just a blonde girl in Japan. 手がかりが写真だけじゃさすがに厳しいか。この町子供だらけじゃない。しらみつぶすには多すぎる。これじゃあさすがの私でも苦労するわね。さすがの私でも。けれどレンヤって男とこの女は知り合いなんでしょ？ああ、そうだな。あ、一つ聞くの忘れてた。何？リグベーダって聞き覚えあるか？何それ？ないか。奴らがそう名乗ってるんだ。組織名というかチーム名というか。ソフィーのセフィロトだっけ？もしかしたら因縁があるかもしれないと思ってさ。ないわね、まったく。初めて聞いたわ、そんな単語。じゃあソフィーと同じ異世界人って線は限りなく薄いか。異世界人ね。Sophie falls silent. Something about what I said gave her a pause. In order not to interrupt her thoughts, I stay silent until she speaks again. まあいいわ。レンヤを監視していればいつかフードの女とも接触するでしょう。特定は時間の問題ね。頼む。俺たちじゃ監視なんてなかなかできないし。空の能力ならばたやすいでしょう。見破られた女の方に通用しないやつがいるっぽい。あら、そう。対抗力の高いアーティファクトを所持しているようね。対抗力？そのうち話してあげるわよ。それじゃあね、あなたもせいぜい頑張りなさい。Yeah, Sophie. With a parting shot, Sophie disappears into a dimensional portal. せいぜいって協力者にかける言葉かよ。Sighing, I flop down into my bed. I guess if we leave that girl to Sophie, she'll eventually find out her name and address at least. And once we know that, our opponents won't have to evaluate mystery to hide behind. While I can't think of any immediate way that'll help, I imagine we'll have more options once we know their identities. If Sora and Kujo manage to get Kosuka Senpai to tell them their Vita plans, that'll be even better. Even if one of them turns out to be the user of the evil eye and they plan on killing more people, as long as we know their plans in detail, we can stop them. We're still in the information gathering phase before the final showdown. However, this is the most critical juncture. If we can ourselves an early advantage. I just realized something awful. 俺何もしてねえな。We uncovered the red guy name. That's something. It was a total fluke that I found out Takamina's first name, and that was really Yoichi, not me. And when I look beyond that, Zilk, man, I need to work harder. I get up and change out of my uniform. I hope we don't end up in another crisis, but if we do, that'll be my time to shine. And nothing else I can act as a shield for Sora, Kujo, and Yuki. This feels like being a meat shield. Alright. 428. あ、いた。先輩、はるか先輩。こんにちは。こんちゃーす。 What she said? こんにちは。じゃあ行きましょっか。外で食べません？中庭にベンチあるじゃないっすか。あそこでどうすか？いいと思う。はるか先輩もどうすか？じゃ
出発。は Team short stacks is ーい。 simple. みやこ先輩、能力のこととかは I have to say that. 抜きで世間話でこういう Isn't 深め technically senpai's not really short stack. Senpai's like 5'2", 3. Right? That's like an average height, I guess. So I guess Haruka senpai's not a short stack. The only one that's on team short stack is Sora and Miyako. They're like below 5 foot. And they're hella stack. いただきます。いただきます。 They look the same height in this picture though. See, this is why I don't really like chibis. Chibis is cute and all, but I think I would have preferred a CG, right? Like a real CG. That way I can really see the height differences. And then that would like give my imagination, you know, more to work with. But now I think they're all the same height. いただきます。 But I think Haruka senpai's a little bit taller than both of those two. I think she's like at least in a 5 foot range. 一回こういうのしたかったんだよね。外でお弁当空いててよかったね。ラッキーでした。あ、強引に誘っちゃいましたけど、はるか先輩本当に大丈夫でした？私もいつも一人で食べてるから誘ってもらえて嬉しかったです。とんでもないっ Oh my bad. Fuck. す。みやこ先輩もお付き合いいただきありがとうございます。 I'm so sorry, bro. いつ Hold up. Alright, we run it back. 一人で My B, hold on. 食べてる My bad, my bad. いつも一人で It's hard. 食べてるから誘ってもらえて嬉しかったです。ありがとう。 Okay. とんでもないっす。みやこ先輩もお付き合いいただきありがとうございます。いえいえ、私もお外で食べるのは初めてだから楽しい。 Dang, everyone's so colorful. I like the cast. At least the Yuon cast for 9. At least on character design. Everyone's colorful and different, right? Miyako is like a brunette, blue eyes. Sora has like, I don't want to call it white hair, right? Because being born with white hair, I'm like, I think platinum blonde is the more, I feel like it's more believable, but it's probably white hair. But I'm gonna call Sora platinum blonde with purple eyes. And then Miyako has like purple hair with like green eyes, blue greenish. That's pretty cool. Everyone's super colorful and different. Even their uniform is pretty different too, right? Miyako, the honor student, she doesn't like really mess with her uniform. So she just put a sweater because she's always cold. Right, her pink sweater. And then Sora, she's so Genki, energetic. She seemed like an outgoing person. She seems sociable. So she's gonna like, you know, make her outfit stand out a little with her little green bow ties. And then Kosuka senpai. Well, in her other personality, she's pretty loose. But this Miyako senpai, the only thing is her. Every girl has a hairpin, technically. I guess it's her ribbons, maybe. I don't know. Maybe it's that undershirt. I don't even know what's that. That might be her undershirt. Maybe she's wearing something underneath. Soa's wearing something underneath too. It makes me think Soa's athletic. She's wearing like a tight shirt. みやこ先輩、お弁当も自分で作ってるの？ Like a muscle shirt. 冷凍食品に頼ったりもするけど、自分で作るよ。すごいなあ。はるか先輩も？私はごめんなさい。なんすか？この前うまく話せなくて、今も。
ああ、いいですよ、そんなの。仕方ないですよ。We got different colored chopsticks. Miyako got the red. Sora got the yellow. I guess Miyako, not Miyako, Haruka. She haven't pulled out hers yet. チャットではうまく話せるんだけど。いいんです、いいんです。その分私が喋り倒すんで。あ、うざかったら言ってくださいね。みやこ先輩、ちゃんと止めてくださいね。わかりました。And Miyako with the filter. 喋り倒すって言ってもあれですけど、話題がすでに行方不明ですけど。3人の共通の話題っていうと、なんだろう、アーティファクト。あ、そう、はい、そうです。はい。みゃーこ先輩、こいつアホだなって顔しないで。してないよ。そんな風に思ってないよ。もういいや。リグベーダの人たちとはるか先輩 Hey, look! 仲いいんですか？ I guess you can kind of see their height. Miyako is the shortest one. I mean, if you like go right here to the top of her head, Sora's like a little bit taller. Right. And then you go to Sora on top of her head. Eh. I don't know, bro. Can you count Kosuga senpai hair? It's kind of cheating. Give her the extra height. それほどでも。そうなの？アガスティアのWhat's up for anime? アニメのサイトの名前って。 Hold on. What she said? Oh, she likes anime. Is that the twist? メビウスのファンサイトですよね。はい。そのサイトで司令官とは交流があったんだけど、高峰くんとは知らなくて。うん。同じ AF ユーザーって分かって Oh, she doesn't like anime. 仲良くはしたかったけど。 She was just looking for friends. 危険な思想を持ってると分かって、そう思えなくなってきたと。大丈夫ですか？ごめんなさい。普段こんなに話さないから弱っ。You what? It's weak. ごめんなさい。すみません。私ちょっとあれです。ツッコミがきついんで気をつけます。Sukomi. フードの女の子も白線の生徒なんですか？わかんないです。サイトを通して知り合ったとは司令官、高峰くんが言ってましたけど。 I'm looking at everyone uniform again. Look at the way everyone ties the ribbon. It's pretty different, right? See, Haruka's ribbon's like kind of like scruggly. It's not perfect, right? It's not very professional. But if you look at Sora ribbons and Miyako ribbons, they're pretty neat. I wonder how clumsy she is. Maybe not the word clumsy. I guess she's not let's keep going. I think that was a pretty cute difference in their ribbons. Maybe it show off their personality a little bit more. I don't know too much about Haruka senpai, but just looking at the way she dressed, she doesn't seem the lazy type. So she seems very, if she's not the lazy type, then she seems like she's not good at it with her hands. They want to call her a butterfingers. But that's what it's kind of looking like. At least based on what she dressed. How she dressed. じゃあ、高坂先輩も女の子のことはあまり知らないんですね。はい。日初めて
いました。へえ、リグベーダもできてそんなに経ってないのかな。それもちょっと AF ユーザーが迫害されない世界を作るってその思想には共感はできるんだけど、まさか人殺しも容認するとは思っていなかった。はい。で、私に声をかけたと。はい。このままでいいのかなって思ってごめんなさい。Then when she coughed, the entire screen shook. お茶飲みます？大丈夫です。掲示板に書き込むように言われていて。Kinda dangerous, isn't it? 掲示板はい。そこで相談をしたら他の AF ユーザーの目にも止まって仲間を増やせるって。相談を餌にして他のユーザーを釣る気なんだ。だと思います。はじめは仲間が増えるならって思ったんです。でも仲間になることを拒んだソラちゃんのお兄さんに。お兄さん。ああ、敵対心むき出しにしましたね。はい。敵か味方か0か1か考え方が極端だなって思えて、暴力は嫌いです。あの時もおっしゃっていましたね。暴力が嫌いって。でもあの時はもう一人の私で、私は優柔不断で悩んでいるけど。理想郷を作るのは賛成みたいなこと言っていたような。そうなんです。もう一人の私は二人に協力すると決めているみたいで。力関係という表現は適切ではないかもですが、今の高坂先輩とあの時の高坂先輩、主導権はどちらが？普段は私です。でも私すぐ逃げちゃう癖があって、もう一人の私に頼っちゃって、それで結局もう一人の私が決めて行動するように最近はなってます。今の状態で司令官たちに会って乱暴なことするなら協力できないっていうのはやっぱり難しいです。高峰君と話すときはつい頼ってしまって。男子が怖いか。原因とかあるんすかね。あ、これ聞いたらまずいです。小学生の時いじめられて。Hijiwaru. I learned that word from Katomi. Hijiwaru. Bully. What she said? I'm trying to remember what Katomi said. Hijiwaru. She said something else too, right?
ごめんなさい。気軽に聞いたらあかんかったやつだ。 I think there's like another word for bully, or another synonym for bully. I just remember Hijiwaru. いいえ、明るい話できなくてごめんなさい。 My favorite thing for Kotomi and Clannad is when she doesn't really, she like say one word, right? It's like it's like out of nowhere. She's like, Hijiwaru? She points at you. Are you a bully? No, she just said bully? 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 Before she asked, she was like, bully? I'm like that from Kotomi. 男子へのトラウマ、新見くんもやっぱり怖いですか？ソラちゃんのお兄さん。 Haruka doesn't remind me of Kotomi though. It's because they have like different circumstances. Haruka is more scared. I think Kotomi is slow. But she's a sensei. She's a genius though. Same thing with my girl, Shiro, from my pet, Sakuroso. I think she's just slow too. She's not really scared. I like that archetype more. If they're gonna speak slow, I like just a slow, like a slower personality versus the scared personality. I still think the scared personality still can be pretty cute though. はい、そうです。優しい人ですよ。 Kotomi's kind of a mixture of both, I guess. From Clannad, Kotomi is like a mixture of both slow and a little bit scared. That's what her catchphrase like Hijiwaru, something like that. Bully? Bully? いやダメっすよ、みやこ先輩。あの人目つき悪いっすもん。そうかな。制服もちゃんと着ないし、友達にソラちゃんのお兄ちゃんちょっと怖いねとか言われましたもん。 Doesn't wear a uniform right. What are you talking about? 怖いかな。普通だと思うけど。いやまあ慣れちゃえば無害だってわかりますけどね。意外とぼーっとしてるし。よし、はるか先輩。 What you got? うちのクソ兄貴で男性恐怖症を克服してみますか。 What she said? Excuse me. Never mind. I can just read the subs. いやね、司令官たちとの付き合いが不安なら相談してみるのもありだと思うんですよ。そう、 Oni-san. お兄さんね。そうですそうです。身内の私が言うのもなんですけどね、やるときはやる男なんです、あいつは。そうだね。この前の事件も身を挺してかばってくれたし。普通はあんなことできないよね。事件、ユーザーが暴れた。はい、炎から守ってくれたんです。 Damn, they're gassing up my boy! Kakeru! They're gassing him up. Let's go, Soda. Soda could be a good wingman. 守って白馬の王子様。 Damn, she went straight to Oji-sama. I guess you already know she think he looks cute. She wouldn't call him a prince if he didn't look cute. ちょっとあれっすね、過大評価しすぎ的な、イメージ膨らませ的な。ごめんなさい。ごめんなさい。 No, what she calling Oji-sama? That's pretty maybe she already liked him. Like I said, she probably already thought he was cute. And maybe because she, I don't know. I guess we'll know when we get to episode 3. Let's just continue. 本当になってくれるかもしれませんよ。先輩にとって白馬の王子様にあまり親しくなかった私のことを必死にかばってくれたくらい正義感が強い人ですから。うわ
みゃーこ先輩もニーニのこと過大評価しすぎじゃないっすかね。 Yo, gaslighting up. Let's go. そう？ソラちゃんだってそうなんじゃない？いや、私はまあ小さい頃から助けてはもらってますけど。だよね。そうだ、先輩。Senpai. 今夜新見くんに許可をもらえればですが、新見くんのお部屋でみんなで夕食をとりたいなって思 Oh ってるんで shit. す。お部屋？男の子の部屋？大丈夫っすよ。何にもない部屋なんで、エッチな本とかもないので。 Gasora keep coming over. I bet that's why he don't have any porn mags. Actually, you know, these fucking Zoomers, they don't even have magazines, bro. They have cell phones. Why would you need a magazine when you got a laptop and a cell phone? ソラちゃん。 Then we're not gonna get that Trump anymore. Whatever they call it. Trope? Yeah, the trope. Right? The classic trope where you're hiding porn underneath your bed. We ain't gonna get that anymore. Now it's in your browser histories instead. はい、すみません、黙ります。よければ一緒にどうですか？相談とかは特に意識しなくていいので、今みたいに交流会として Come think 晩 of ご it. 飯もぜひ一緒に。 I haven't seen that in an anime in a while. Where the main character hides porn underneath his bed or something. Or a secret stash. 無理強いはするつもりありませんので、遠慮せずに断ってくださいね。 Everything's digital. やっぱり急に男子とって言われてもなかなか難しいですよね。 I guess the next step in Japan is uncensored porn, right? I remember I was reading a visual novel not too long ago. It was White Album 2, right? They were like, you got that uncensored porn. And they were like, wait, what? Hold up. That's the real shit then. They can still have a secret stash, but it gotta be that uncensored stash. 行きます。大丈夫っすか？無理してないですか？ちょっと怖いけど。 I'm thinking about that uncensored stash, sir. I need to get that out of my head. I just ran a scenario in my head. What if someone knows how to use? What if someone actually introduced VPN, right? Someone in anime, they use a VPN. They got the stash, selling it in the streets. Damn, pretty cool. そんなに信頼できる人なら。 Trust him. 頑張ってみたいです。 Oh my god. じゃあお昼終わったらミミくんに聞いてみますね。 Sorry about this. が I didn't mean to cut her off. 頑張ってみたいです。 She said this. 友達に What? なりたいです。 Oh, she said it twice. I guess she did pause right here. うわー楽しみ。みんなで買い物行きましょうよ。放課後。あ、ニーニは抜きで。あ、ニーミくんかわいそう。いいんすよ。ニーニは待たせておけばいいんすよ。はるか先輩、放課後集合ですよ。 Now what? というわけで。おう Hey, where did you eat dinner at? That small table. They just like, right? Clear the laptop out the way. They eat around that small table? Probably. 高坂はるか先輩です。どうぞ。 Those are... パチパチパチ。 Did some reorganizing? Feel like I have more space now? That's always good.
always nice reorganizing your room and cleaning your room. Right? There's a lot of stuff in this room I haven't touched in ages that I should probably clean. It's probably like spiders and dust everywhere. Kosuka Senpai timidly steps into the living room. A few days ago we were enemies, but now here she is in my apartment. You're amazing, Sora. She used to be so shy whenever I wasn't there with her, but she's really bloomed into a charming, sociable girl recently. Oh, so it's not sociable? Dang. 成長したなソラ。あ、何いきなり。 Am I patting her back? いや、なんなの。肩ポンポンすんなよ。なんなの。じゃあ晩ご飯の支度始めるね。しばらくお待ちくだお願いします。先輩、はるか先輩、ここ座って。 You also open up some figurines, setting in your closet to make spaces, but you stop because your cycle bin ran out of space. You throw away the boxes? I can't. I like the boxes. The boxes look cool. ニーニあっち、端っこ。近いと先輩緊張するから。 But I guess it makes sense if you're trying to make room. ああ Sarah directs me over to the far corner of my bed. Trembling, Kosuka Senpai sits down next to Sora. She looks more terrified than nervous. This is unrelated, but there sure is a lot of girls at my place. Until recently, Yoichi was the only person to have come here, but in a short time, it's become a hangout place for pretty much every girl I know. Dang, he only knows 3 girls. I guess that is every girl he knows. What's up for Yuki? Got Yuki. Yeah, after there's nowhere for you to put them, you have 80 plus figurines. That's a lot. This isn't really a time to be basking in my new profound popularity, but I can't suppress a small smile. 何にやけてんの？キモい。にやけてねえよぶっ飛ばすぞ。 I like the, what the fuck, bruh? Alright. Nice translation, bros. Pow! Right in the kisser. ほら、そういうこと言うと先輩怯えるから。男子怖いって言ってんでしょ。え、あすんません。私こそごめんなさい。 Damn, Kakeru can't talk. Yeah, this is awkward. She really is terrified of guys. I'm amazed she was able to bring herself to come hang out at some guy's apartment. What should I do? いった。なんだよ。 Unable to take the awkward silence, I poke at Sora back and look at her pleadingly, hoping she'll break the ice. She picks out the description and turns back to Kosuka Senpai. あー。先輩、なんか飲みます？ Nomimasu? 大丈夫だよ。はーい冷たいお茶です。お、あざーす。ご飯もうしばらく待っててね。はーい。あ、動画。ご飯できるまで動画見てましょう。動画。What videos? Yeah, Kakeru can't talk. If he talk, he'll scare Kosuka Senpai. Wow, during the time already? You can't think of anything, so you're resorting to internet videos? おい、なんだその目は。ほら、準備して。PC の準備。はいはい。 I get out of my bed and put on my laptop on the table. Once it's on, I turn it over to Sora. 何がいいかなあ。アニメ見ましょうか。アニメ。 Anime. 何がいいです？やっぱメビウス？好きなアニメとかあります？ Y'all been craving no game, no life. じゃあ適当に。なんかこれ、なんかの映画。 Movie, no game, no life, 0. Sora clicks the first video on the recommended list and hits play. The 3 of us stare at the tiny monitor. This is so weird. We should be perfectly comfortable here in my own room, but it just feels freaking awkward. Kujo and Sora both told me not to mention Big Vita if it can be helped.
if I can help it. But I didn't think we ended up having literally nothing else to talk about. Well, Kokonoka senpai still seems scared of me, so I guess it's better to just take things slow. お待たせしました。 It's barely been 20 minutes, if anything. Kucha finished faster than I expected. Today, she made salad, soup, spaghetti with an eggplant tomato sauce. There's also warm butter bread to go with it all. This is the kind of spread you see in a fancy Italian restaurant. And it's all thanks to Sora, by the way, that you get to eat with all these wonderful girls. You lucky asshole! My tiny table is covered with delicious looking food. However, I alone has been regulated to the distant bed. My food pile is on my own private tray. It kinda sucks, but Kokonoka senpai looks like she'll freak out if I get any closer, so there's no room left at the table anyway. みやこ先輩作ってくれてありがとう。 That's kinda messed up. They put Kakeru in timeout corner. He can't even get near them. どうぞ召し上がれ。いただきます。はるか先輩も遠慮せず。いただきます。 You pick up our forks simultaneously. I decided to start with the spaghetti. This is good. うん、めっちゃうまい。よかった。高坂先輩もいかがですか？ Oh my. 美味しいです。 What is she? とってもありがとうございます。でも言わせちゃいましたね。ごめんなさい。いえ、本当に美味しいです。 Sora wolfing down her food while Kujo watches all of our reactions to Kokonoka senpai daintily tucked sins. Everyone's a little awkward around each other, but could you call this a harmonious meal? I guess the three girls bonded during their lunch date. I'm the odd one out. It's really awkward being the only one not part of the group, especially in your own house. I mean, I'm not that torn up over it, but, well, maybe a little. 先輩って普段どう過ごしてるんですか？あ、はるか先輩。私ごめんなさい。 I forgot there's two senpais for Sora. お家でどう過ごしてらっしゃるんですか？どうIt's okay. I like sitting around doing nothing too. It makes me feel a little bit happy somehow. あ、そら、ティッシュ取って。God damn it, Kakeru. 今はるか先輩が話そうとしてたでしょうが。え、あ、すみません。This spaghetti's messy. He needed some napkins. Sora glares at me and Kujo dons a patent smile. It's not my fault. That silence has stretched on forever. I just thought it would be nice if it sounds with something while Kokonoka senpai organized her thoughts. That's all. But I get the feeling Sora would just yell at me more if I say that, so I'm just keeping my mouth shut. んで、何してるんですか？うちで。 Manga? とか読んだり。漫画？ニーニもよく読むよね。 Then she's gaslighting Kakeru again. ああ、うん。 Is Sora trying to play the wingman? あっちの棚持ってるのあります？全部持ってます。 Then she might be an otaku. 全部ニーニと結構気合うんじゃない？ Or maybe she's just similar to Niimi. I like calling him that too. Niimi? I like that better than Aniki. かもな。俺単行本派ですけど、先輩は連載を追ったりしてるんですか？ああ。She's just breathing on me, bro. What do you do? She's just breathing. そらティッシュ取って。はい。 I take the napkin from Sora's hands and wipe the corners of my mouth. Fine, I see how it is. You don't want to talk to me? Fine then. I'll just soak in a corner or something.
大丈夫ですよ、はるか先輩。うちの兄目つき悪いけど噛みつきはしませんよ。ごめんなさい。緊張してしまって、全部じゃないんですけど、いくつかは毎週読んでます。だってさ。何偉そうにうなずいてんの、喋れよ。いや、話したら無駄にプレッシャーかけちゃうかなと思って。ごめんなさい。あ、いや、嫌味っぽく聞こえたらすみません。ただくつろいでほしいだけなんで、苦手なのは仕方ないですから。ねえ、意外と優しいんすよ、あいつ。あいつとか言うな。何様だお前。妹様だ、敬え。俺もこいつのこと苦手なんで、ほんと気にしないでくださいね、先輩。おい、今なんつった、おい。大丈夫ですよ。喧嘩してるんじゃなくて仲良し兄弟なんです。いえ、仲良くないです。 Excuse me. おいおい、照れんなよ。おい、先輩の前であんまりきついこと言えないからってその目やめろ。下げすむ目を直ちにやめろ。ほら、仲いいんです。羨ましいなって思うくらい。思います？今のやりとりで羨ましいとか思います？そら、ティッシュ取って。お前何枚ティッシュ使うんだよ。箱ごと持ってけよ。 Yo, it's spaghetti. It's messy. A relaxing or actually kind of rowdy dinner continues on. You mostly talk about insequential things, so we'll bring up a topic and Kosuka-senpai would timidly answer, with Kujo sometimes stepping in to lend a helping hand. Haruka-senpai still clearly uncomfortable, but I feel like she's doing a lot better already. I plan to win her over is proceeding smoothly. However, despite throwing Kujo injunction, I can't let her leave without at least asking a few questions about these Uregvita guys. I understand why Soda wants to make things slow, but a group of already 2 members could be a murderer. For all we know, they're already selected targets already. Another target. They could even be after Kosuka-senpai herself. We can't afford to wait. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おそ松様でした。ところで、I purposely wait for the lull in the conversation. So apparently gets my attention, so she shoots me a sharp glare, but I ignore her. 高坂先輩。これからどうするつもりですか？リグベーダとして活動を？ちょっと兄やん。迷ってるんだろ？だから空に声をかけた。こちらから切り出さないと先輩も話しにくいだろう。まあそうかもだけど。無理に話さなくていいんで、とりあえず俺の考えを聞いてください。多分ですけど、話を聞く限り高坂先輩はリグベーダを離れる方に傾いているんだと思います。奴らは好戦的だ。その思想に賛同できない気持ちはよくわかります。高坂先輩が協力できないって言った途端、あの敵意が高坂先輩にも向く可能性があります。そっか、そうだね。協力できないって言った途端に敵認定、かなり過激な考え方をしているから。ああ、そうなると俺たち側についているかいないかにかかわらず自動的にあいつらの敵になっちまう。そうなったらもちろん俺たちもできる限りのことはします。だがあまり無責任な約束もできない。相手の能力も分かっていないものね。あれだけ自信たっぷりに敵意を向けてきたんだ。まず間違いなく攻撃的な能力だよな。こちらにも自信たっぷりな勇気がいるが、あいつもあいつで自分の能力を話したがらない。そもそも経験から違うかもしれない。
あいつらはすでに人に使って試しているかもしれない。ちょっとニーヤ、不安にさせたいの？そういう意図もないこともない。おいおい、警戒は必要だろう。そういう相手なんだ。高坂先輩は他人にあまり強く出られないですよね。それなら無茶するよりは現状維持もありかもしれない。このままリグベーダに？仲間と認識されている状態なら安全かもしれない。絶対にとは言い切れないが、敵対するよりはよほどいい。俺たちはもう気づいてるとは思いますが、できれば先輩も仲間にとは思っています。けど無理強いはしません。そういう選択も全然ありだって、そう言いたかったんです。自分の身の安全を一番に考えてくださいね。それとまだ言ってませんでしたよね。ありがとうございました。空から聞きました。捕まった時先輩だけは心配してくれたって。うん、してくれた。先輩がいてくれなかったら空はひどい目に遭っていたかもしれません。ありがとうございます。 Man. That's the only way to Kakeru Heart Bro. Be nice to Sora. Then Kakeru will like you. Well, he doesn't really like Haruka, but you know. 先輩。あ、照れてる？顔真っ赤。いいえ、照れて。は？ Then a sudden shift in Senpai's demeanor. Don't tell me she switched personalities. 感動いたしましたわ。そのような温かいお言葉、かける様は他の殿方とは違いますわね。かけるさんも。ああ、これ完全に変わっちゃったわ。せっかく頑張ってたのに。Senpai flashes us a bewitching smile. She really is the polar opposite of how she is a second ago. How am I supposed to deal with this? 私の数々の無礼な振る舞い、謝罪いたします。それとかける様の寛大さに感謝を。ああ、はい。お礼というわけではありませんが、どうぞ遠慮せず何でも聞いてくださいな。 Ask her the ghost girl. Well, she said she don't know the ghost girl. That was the first night they seen her. Ask her what's her power. 何でも？ええ、何でも。じゃあ能力について。それは秘密です。 Damn it. I guess that's an answer. 何でもって言ったのに。何でも聞いてくださいとは申しましたが、何でも答えるとは申しておりませんよ。秘密があればあるほど、かける様は私のことを気にしてくださるでしょうから。はあ。 This Kokonoka senpai is hard to deal with too, but in a very different way than her normal self. She got a lot of confidence and she's pretty twisted with words. 他には何かございますか？ I don't got any more question. You can leave the house. 私からいいですか？ええ、どうぞ。ユーザーの理想郷、賛同しているんですよね。ええ、あの時申した通り、能力を好きに使える世界、魅力的ですわ。とても。それは人を傷つける能力でも好きに使って良いと考えているということでしょうか？それについてはノーですわね。暴力は嫌いですもの。 AF ユーザーは何者にも束縛されるべきではない。その一点で
我々の見解は一致している。では全面的に支持しているわけではないと。そうなりますわね。司令官さんにもゴーストさんにも私は従うつもりはありません。そしてもちろん中立ということですか？それはどうでしょう。 Her lips curl into just a smile. Here she goes, dodging the question again. Her two personalities have very different goals and different ideas about how to reach them. While I'm wondering what to ask next, Senpai suddenly blushes. ですが初めてですわ、こんな気持ち。かける様には隷属してもよいとそう思っています。は？隷属？率直に I'm not 申 too しますが sure. 私あなた様に惹かれております。 But who likes me? I mean Kakeru. Right? Is it this senpai? Or is it the other senpai? え？ Or they both share feelings? はい。 The same feelings? は？まさしくあなたは白馬のナイト。私と共にエデンを築くにふさわしい。白馬の王子の次はナイトときましたか。 Damn, isn't that a downgrade? Fuck. あのような優しいお言葉をかけてくださる殿方は今までいませんでしたわ。あれだけでちょろ先輩ちょろ。 Thank you, Sora. She is pretty easy. おいこら、ニーにも何まんざらでもない顔してんの。してる？ニヤニヤしてる。 It's cause you never look at me, Miyako! I hurriedly hide my expression with my left hand. But like, come on, no one ever said something like that to me in a minute. You can't fault me for being happy about this. どうでしょう、かける様。二人きりの理想郷を作るというのは。 What if I say yes? いや。何照れてんだよ、はっきり断れよ。 Come on, Sora! Miyako never looks at me! You're my Imoto! There's only one choice I have! Obviously, I'll take Kokonoka answers. Hey. I'll take her offer. いや、照れてるわけじゃ。ほら、ミャーコ先輩もキレ気味でしょうが。 You can only say yes in game 3, only for a low price of $19.99. Then you can say yes. そんなつもりは。どうですか、かける様。私そこがくは嫌いですが、 What, Kirai? あなた様であれば首輪も鎖も受け入れますわ。 I thought she said she liked being tied down, but I guess abhor does not mean like. But, you know, I'm not into that kind of stuff anyway. いや、そういう趣味はないっすね。そうですか。残念です。 She's into it. She backs out surprisingly easily and smiles at me coolly. Wait! I never said no! All I said was I'm not into it. She only has one thing. See? Even her shy self gets to smile. Pretty good. I wonder if that means her true personality is the Empress, huh? Or maybe that's how she normally looks. I don't know. We don't really know how she normally looks. She narrows her eyes and meets my gaze. ですが、どうか忘れないでくださいましね。 Okay. My grin vanishes in an instant. That must mean それが先輩の能力。誘惑っていうか魅了。あるいは洗脳。当たらずも遠からずですわね。
So it's not seduction? What she said. It's not seduction. It's not brainwashing. What is it? Seduction, brainwashing, I guess hypnosis will fall into brainwashing. I guess we'll know in episode 3. She gave us that suggested smile again. I can't tell if she's actually incorrect or she's just trying to lead us off the trail. She's impossible to read. If her power allows her to enslave others and she's willing to use that on a whim, then this personality of hers is incredibly dangerous. もっともあなた方に協力するつもりはありませんが敵対するつもりもありませんのいつかは I was gonna say something, but I held back. 私のものにいたしますが能力を使わせても私のこの魅力をもってすればたやすいこと I guess that's kind of lame though, right? When someone said that they're gonna say something, but then they change their mind. I try not to be like that. So I guess I'll say what I was gonna say. Alright. I feel like each other's fucking just grab her titty, bro. Not because, you know, whatever, right? Just like fucking, I don't know, like retaliate. 言っちゃったよ。魅力って自分で言っちゃったよ。 Maybe because she's too much on a high horse, right? That's just what my brain went straight towards. Oh, bro, she's just loosening up. Bro, she's inviting you. Well, I guess she's inviting me. Well, she's inviting Kakeru. 何してんの？脱ぐの変態なの？脱ぐのは構いませんができればかける様と二人きりにしていただきたいですわね I prefer a foursome. Well, I guess a threesome. だからいちいち照れるなよ。免疫ゼロかよ。ゼロだよ。切れた。怖い。この人童貞丸出しで怖い。 Not my fault, bro. Like, Kakeru only hangs out with Sora, but she doesn't count. That's his Izumoto. Miyako-senpai never come to the house anymore. She only made dinner like 2 times, technically. ささお二人とも出て行ってくださいますか You heard her. You heard Haruka. Get out of here. 出て行きませんけど、ここ私ん家ですけど。私もまだ洗い物があるので。Damn. あら空気の読めない方々ですよね何疲れる。こっちの人格疲れる。高坂先輩が苦労しているのもわかる気がする。苦労何か勘違いされているようですわね勘違い？力も女王たる私もすべてあの子が望んだこと私の言葉はあの子の言葉私の望みはあの子の望み Okay. おとなしいあの子ならば御せるなどと甘い考えは捨てた方がいいですわね Oh, she floated. Kosuka-senpai collects it back and gets to her feet. She smooths her uniform and bows politely to us. ではおいとまいたしますわお食事ごちそうさまでしたはい、お粗末様でした。かける様次は二人きりで Chastity. 私のミサオをあなた様に捧げますわミサおおうじゃねえよ。もっと毅然としろよ、バカニーニ。 Stop it, Sora. It's the first time Kakeru ever talked to a girl in his life. That's not Miyako and you. Or Yuki. うっせえよ Or Narusa Sensei. A victorious smile, she turns her back to us and glides out of the living room. Damn, this is messed up. She knows where Kakeru lives now. If she wants to, she could ambush him anytime. But the sound of the door opening and closing. They should have just ate at the 9-ball. Now they just made another enemy. And then at last she's gone.
濃かったなキャラ。 Are we gonna invite her to dinner again? 普段の先輩と違って自信たっぷりだったね。そしてニーニダサい。アプローチされて照れるニーニクソダサい。うるせえよ。いきなりのことで対応できなかっただけだ。 She did confess to him. I jump out the bed and plop down next to Sora. Yeah, maybe I'm a bit of a sad sack, but still. 人格の交代は一瞬で済むんだな。そうだね。急に変わったね。どうしてだろう。そりゃあニーヤンが追い込んだからでしょ追い込む？俺が？う。優しい言葉かけたからテンパっちゃったんでしょ。それでコロッと言っちゃったんでしょ。ちょろいわ先輩、ちょろいわ。いや、そんなことで。でも男性って高坂先輩にとって怖い存在のはずだから、新見くんが優しくてびっくりしたんじゃないかな。それでいっぱいいっぱいになっちゃって。人格交代か。俺のせいか。そうだよ、ニーヤンの、いやかける様のせいだよ。やめろ、言い直すな、やめろ。あの子って言ってた。高坂先輩ももう一人の自分って言ってたし、別人格の区別はしっかりあって記憶も共有してるのかな。霊族ってさ、奴隷にするってことでしょ。朝の人たちってそういうことでしょ。だろうな。少なくとも堂々とした人格の方は自由に力を使ってる。ためらいなく。やっばいな、もう一人のはるか先輩。敵対するつもりはないって言っていたけれど。信用したいところだが、リグベーダにもあまり興味はなさそうだったな。でもあれだよね、悪人ではなさそうだなって思った。どうだろうな。おとなしい方の先輩は素直に悪い人じゃないって思えたんだが。はぐらかしてたけど中立っぽいし、うまく情報流してくれないかな、あっちの。普段の先輩なら聞けば教えてくれそうだね。Yeah, but Sora gonna ask her. それであいつらの計画や能力を知れたら万々歳だな。とりあえず一歩進んだと考えるべきか。そうだね。別人格はともかく高坂先輩とはいい関係を築けると思う。男子に我慢ゲージ削られなかったら普通に話せるっぽいし、あれだね、ニーにはできる限り接近禁止だね。そうした方がいいかもな。 I like Sora calling me Nini. I like being called that for some reason. That's better than Oni-chan, or Nissan, or Nissan, or I like Aniki. Nini's pretty cool too. 人格変わらない限りいつもテンパってて可愛いし。あ、宮子先輩ごちそうさまでした。そうだそうだ、お片付けしなきゃ。手伝うよ。いえいえ、私がやりますので。 Did she wink at me? What? What? Why'd she do that? Kujo swiftly stacks up our plates and takes them to the kitchen. Then she winks at me when she was stacking up the plates. Make me feel a little bit happy. All that time, waitressing has made her quite skilled at cleaning up dishes. I feel a little guilty for not helping. I stretch my legs out and relax. ちょっとあれだな、ここに連れてきたのは失敗だったかもな。なんで？ニーニが、いやかける様が襲われる。だから言い直すなよ、やめろ。連れ込むなよ先輩よ。 You know I'm gonna do it. しねえよ、アホか。 Damn. You didn't have to tell her the other part. Sighing, I lean against my bed. While there haven't been... You think they censored that? I don't think they ever
I think they censor. I think there's a low-key censor. I don't know, I might be stretching with the English translation, but I don't think they always like change up the definition, right? But it never said what it really means. I think it might be censor because you can't really say that, right? In 2021 or 2020, I guess. You can't say the, I don't think I could say it too. I don't want to say it. The KYS word. KYS? I don't think you could say that in media anymore. Because they take it too seriously, right? So you can't say that anymore. KYS. While there haven't been any concrete development in finding the users of the evil eye, we learned more about both of Kokonoka Senpai personalities, so I guess we made some progress. Her normal personality is nice, but her chastity? おいにやけてんぞおい。うっせえよ、にやけてねえよ。Kakeru's trying to grab こ her. いつろこいつって言うな。何様だお前は。妹様だ敬え。今のは舌打ちかな。返しワンパターンか。今日のお前特別うざいな。そういうのやめて。マジ飛んでそういうこと言うのやめて。 Ignore show and pull out my phone. Considering how uninhibited Kokonoka Senpai's other personality is, she'll probably end up telling Regvita that she met with us. The question is, what would they do with that information? I need to be ready to respond to anything they try. I have to protect Kujo and Sora. おい構え。退屈だからちゃんと私に構え。黙れ。ひどい。 And so the night advances. Stifling a yawn, I walk to school. I find Sora waiting for me at the usual spot. Excuse me. When she sees me, she smiles and waves. おはよあう。おうじゃなくてさ、ちゃんと挨拶しなさいよちゃんと。 I like how they start the song where they like roll the piano. You know they did that. I can't make that sound, but you know I'm trying to make. You know what they did. I know you heard that beginning of the song. That's a pretty good start. I like Sora theme. It's good. あ。はいはい。おはようおはよはいこれ。う。ん Sora takes a small package out of her bag and hands it to me. 弁当うんニーニに渡せって。重かった。なんで急に。プラモデルのこと話したから。お母さんなりに悪いと思ったんじゃないかな。あ I finally forgotten, but now depression hits me all over again. At least I got lunch out of it. もうコンビニで買っちゃったよね。あ。ああ。うん。買っといてよかったよ。私のお弁当箱っぽいから多分足りないよ。なんでお前の？捨てちゃった。 What? 俺の弁当箱もか。プラモだけじゃなく。ニーヤンが使ってたもの、我が家にはほとんど残っていないものと思っていただきたい。容赦なく捨ててくな。いやま、実家帰った時に薄々感じてたけどさ。 Sighing, I stored the lunchbox in my bag and continue walking. So it falls into step beside me. 最近特にひどいよ、おかん。なんだっけ、ミニマリスト？私もおとんも困ってるんですよ。なんで急にそんなのにハマったんだ？どうせテレビとかでしょ。影響受けやすいからな、うちのおかん。そのうち飽きると思うけど、まああれだよね。飽きたところでニーニのなんちゃらメモリーは戻ってこないよね。そのくせほら、もう使ってないような古いブランドのバッグとか学生時代の思い出なのって捨てないの。もういい。これ以上聞いたら実の親を憎んでしまいそうだ。まだ憎んでないとか成人かよ。一応罪悪感持ってくれてるなら、この弁当に免じて許すことにする。寛大だなあ。私だったら私だったら特にコレクションとかないな私。服とかそれなりに揃えてるだろう。
服なんて捨てられちゃってもお父さんに買ってっておねだりすれば余裕だし。 Dang, spoiled daughter. 格差が激しいな、兄弟間の。 As we continue our small talk to spot the usual gaggle of guys surrounding a lone girl. This is our first time seeing Haruka legs, right? She got really long hair. What is that? Hey, what the fuck is that? What's that on her legs? Is that her hair? Maybe that's why they don't show legs in this game. Alright. Ignore and move on. If we keep up our current pace, we'll overtake them soon. なーに意識してんの？ Bad QC. してねえよ。ほんとかな。実際まんざらでもないでしょ。うわ、この人。うわ、うっせえな。追いついたら面倒だなって思ってただけだ。今日もあれだね、いっぱいいるね。姿は見えないけど、まあ男子の中心にいるんだろうな。ちょっとね、私観察してみたんですよ、先輩を。電車の中で？そうそう、だいたい本読んでるんだけど、多分私と同じ駅なのかな。先輩の男子が声かけるんだよね、はるか先輩に。それでテンパってついつい人格交代しちゃうみたいで、交代するとああなる。周りの男子がわらわら寄ってくる。 So that's how trigger it. 最初に声をかける一人を除いて先輩に興味を示してないってことか、普通の状態だと。多いね。先輩可愛いし普通に仲良くなりたいのかも。物静かで地味な美少女ってその手の人にはウケそう。まあわからんでもない。あとヤンキーにもウケそう。 Yankee. ヤンキーってお前、今時ヤンキーって。 They don't say that anymore. 90s. ほらあるじゃん、漫画とかで弱み握ってさ、実はお前のこと気になってたんだよな。彼氏にバラされたくなかったらわかるよ的な。お前どんな漫画読んでるんだよ。 That's a fucking nasty ass manga, bro. だってスマホでネットしてるとその手のエッチな漫画やたらと進めてくるから、広告で。 I'll let it slide. I'm not gonna lie, I get those ads too. I get those ads on fucking Twitter. It's those fucking, I get one specific, I know this specific manga ad. It's like a Korean manga. And then the one thing is this red chick, she like flop open the blanket and she's like, horse. I'm like, bro, I know what she's talking about. She's talking about his manhood. I'm like, bro, fucking A. She reads those type. Is it not her fault, bro? It's the ads. I get those ads too. It sucks. エッチって言っちゃったよこいつ。ダメだこいつ。 I'm not gonna lie. I read it too. They got me. I didn't click on the ad directly though. I'm not that dumb. I googled it. Incognito mode. ニーヤンだって読むでしょ。 That's how I know it's a Korean manga. 読まねえよアホか。あれっすよ、そういうモテる美少女に好かれた気分はどすか。なんだその下手くそな話題転換。ニーニあれだよ、ハーレム漫画の主人公みたい。ミャオコ先輩でしょ、はるか先輩でしょ、そしてあたしとか言ったらぶっ飛ばすぞ。あた、おいこら先回りすんなこら。お前今日もあれか、先輩と昼飯。ああ、約束してるよ、3人で。ニーニについてあることないこと吹き込んでおくね。なんでだよ、やめろよ。なんでって好感度下げたいからに決まってんだろがい。なんでそういうことするんだよ、やめろよ本当に。俺の楽しみを奪うな。はあ、楽しみはあ。だってお前好かれたら嬉しいでしょうが。誰だって嬉しいでしょうが。おま、ついに言ったな。気をつけろとか私に言っといて自分はそれか。デレデレしやがってこにやろう。デレデレはしてない、してないがこれからするかもしれない。そんな兄をお前は優しく見守れ。 Damn, foreshadow. I might be in the future.
But that's not the point. Foreshadowing. Episode 3. Haruka Kosuka. はあ、もうないわ。こいつないわ。言ったろ。みやこ先輩にも言ったろ。悪口ばっか言ったろ。やめろ。 Though we're arguing pretty loudly, we keep our pace relaxed to avoid catching up with Senpai's group. Fortunately, I think we were so loud that Kosuka Senpai heard us, since I catch a glimpse of her grinning at me to the crowd of guys. Despite all the stupid stuff I said, I'm still being conscious of her. Honestly speaking, I prefer to avoid Kosuka Senpai and her slaves as much as possible. だからニヤニヤすな。してねえっつうの。 That said, to know what Kosuka Senpai is a valuable source of information, so I can't just cut her off. Look, the situation is complicated, okay? かけるちゃん、お昼食べましょう。 Yoichi saunters over to my desk once the lunch bell rings. Uchi eyes brighten when he sees me pull out a lunchbox in my convenience store bag. あれ、珍しい。っていうか、初めてじゃない？お弁当。なんか妹が持ってきた。え、妹ちゃんの手作り？いや、おかん。一口ちょうだい。いいよ。Alright. I unwrapped the cute packaging to reveal a plain-looking two-tier lunchbox. I was all ready for Mom to embarrass me with a cutesy lunchbox, but I'm glad she didn't. Though it comes back to me that Sora said something about Mom getting into decorating her lunches with cute character design, so I can't let my guard down just yet. ああ、そうだ。ん？え、聞いたって。Oops, my bad. Renya? クホの子の話はしてないよ。女の子と一緒に歩いてたところ見たけど、あの子たち誰よって。ああ、そのことか。でね、紹介してもらえることになった。No, どっ the ち？ music's going both. 二人とも？ I mean, the music's going away. うん。マジかよ。 I did not see this coming. I'm a little shaken. Sophie said that if she could not find out how Takamine knew the hooded girl, she'd have an easier time investigating her. And I usually got a chance to find out. Thanks to this, I'm able to ask him later how the hooded girl and Takamine know each other. This might be the best chance we'll get, however. Is it really a good idea to let Yoichi meet with those guys? I thought Takamine would hurt his old friend, but いつそれ？明日。何時？何？一緒に行きたいの？そういうわけじゃないけど。なんだ、別に来てもよかったのに。ね、なんか変な時間だったんだよな。 night time. 変な？ちょっと待ってね。Yoichi stops working on tearing open his sandwich wrapper and takes out his phone. It taps a few times, likely checking his conversation with Takamine. ああ、そうだ、8時だ。朝の？違う、夜。夜？そうそう、遊びに行くにもご飯にも遅いよね。女の子の都合がつかないのかな。 Damn, that's kinda suspicious. どうだろうな。 He wouldn't hurt his old friend though, right? あとね、待ち合わせ場所もおかしいんだよね。神社だよ、神社。つくも神社か。そうそう、女の子の家が近いのかなって納得はしてるけど、まあそれに連夜だし微妙にずれてるんだよな、あいつ。神社で何すんだ？知らない。僕は軽くお茶に行くつもりだけど、もしかしたら聖地でアニメの話でもしたいのかもね。お前興味ないだろ。まあね、でも適当に合わせちゃったからな。女の子紹介してほしくて。自分も大好きって？っていうか、なんていうか、まさかお前も、なんだっけな、ユーザーだったとはとか言われてさ、ついそうなんだよ、ユーザーなんだよって言っちゃった。 Damn. つい？そう、つい。あれでしょ、ユーザーってメビウスの。みたいだな。サイトやってるのは知ってたけど、まさかあそこまでハマってるなんて思わなかったな。
Uchi casually puts away his phone and bites into his sandwich. Crap, Takamine doesn't think he arranged a meeting to catch up with an old friend. He's trying to recruit Yoichi. And then Takamine finds out Yoichi was lying about being a user. その嘘突き通した方がいいかもな。かけるもそう思う？うまく切り抜けないとな。かけるも食べたら？せっかくのお弁当。ああ、そうだった。I was so engrossed in Yoichi's story that I forgot to eat. I put my hands together in a quick prayer to open my lunchbox. どうし…二段とも白米なんだが。コンビニのパンでご飯を食べろってことかな。鬼かよ。きっと妹ちゃんのお弁当おかずオンリーになってるね。取り替えてくる。はいはい、いってらっしゃい。 Damn, he just got rice? Did he give Yoichi his convenience store lunch? That sucks. I close my lunchbox and head outside. So it seems to have noticed the mix-up as well, as I run into her halfway to courtyard. 糖質制限のお弁当かと思った。Unfortunately, she ate through most of it already, so all I ended up with is a lone omelet to go with my rice. After school, I head to 9 Bar with Sora so the group can exchange information again. As usual, Kucho got work, so we'll be filling her in over Lime later. そう。あなたの友人がフードの女と接触する。Yuki says over about a chocolate syrup-coated whipped cream. From the sound of it, she still hasn't been able to discover anything about the hooded girl. Though there's a fantastic chance to learn more about her, Yuki seems to have the same misgiving as I do. 能力者と嘘をついてしまったならバレた時が心配ね。でも幼なじみなんでしょ？あたしらみたいにいきなり襲おうとしたりはしないんじゃない？そう思いたいがな。高峰のこともフードの女のことも俺たちは知らなさすぎる。そうね。そうに違いないと決めつけるのはあまりにも軽率ね。どうすんの？こっそり近くで見守るとか？そうしたいところでもあるんだが。空の能力が通用しない以上スニーキングも難しいでしょうね。そこなんだよな。だからソフィーに任せることにした。ソフィー？ Yuki spoons down halfway to put her mouth, and she gives a suspicious glare. Come think of it, I haven't told her about Sophie yet. ああ、信じがたいかもしれないが異世界の住人だ。異世界ですって。Yeah. いやマジですよ。私も会いましたもん。ぬいぐるみみたいな姿で宙に浮いてるんです。アーティファクト、ああ、有機的には生異物だっけか。ソフィーの世界の道具らしい。あっちからこっちに流出した。で、私らが回収を手伝ってるってわけです。I guess even someone with such an active imagination as Yuki is having a hard time swallowing this. Or so I thought. あなたたちと手を組んだのは正解だったわね。え？ It's a dream come true. She gets to mess with the ま isekais. さかエルフヘイムの妖精と契約していたなんて。So I tried to repeat the strange word. I guess Yuki managed to retcon Sophie into her head canon. While I'm glad it didn't take much convincing for her to believe me, I'm worried she might go off on another rant any second now. Also, calling Sophie in Sprite is an insult to sprites. She's nowhere near that cute. そのソフィーに任せればフードの女の素性がわかるのね。そのはず。高峰のこともあっさり調べてくれた。取っかかりさえあればフードの女のこともすぐに調べてくれるはずだ。了解。では任せるとしましょう。あっさり信じたっすね。そんなつまらない嘘をついて私を騙すメリットがあなたたちには存在しない。確かに。空の方はなんかあるんだろ？そうでした。ありますあります。Sora fishes around in her bag for her phone, then starts tapping away furiously. While Sora pulling up whatever she needs to, Yuki demolishes her parfait and raises her hand to call over Kucho. はい。
ダージリンのホット。かしこまりました。ニミくんとソラちゃんは。ああ、どうしよう。じゃあジンジャーエール。私まだ残ってるから大丈夫。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。 Gojo's bowed politely, taking the empty glass and Yuki's empty parfait cup, puts them on a tray and heads to the kitchen. I watch her go, then turn around just as Sora finishes her preparation. ほらこれこれ、アガスティアの葉の掲示板高峰蓮也が運営するアニメのサイトね。ですです。はるか先輩なんだけどね、結局書き込んじゃったみたいで。ああ、他のユーザーを釣るってやつか。そう、ほらこれ。 She puts her phone down in the middle of the table. Yuki and I lean forward to get a better look. She says she can't control her power very well. 見る限り嘘は一つもないわね。空から聞いた彼女の悩みと一致している。あと本物のユーザーしか知らないことを混ぜてるんですよね。本物なら読めばわかるって感じに。巧妙ね。これもう一人の先輩が書いたのか？ Probably. 自分で書いたって。ニーニがさ、ほら敵対するよりそのままの方がって言ったじゃん。 Just don't know myself. ああ、怖いから書いちゃったって。あと司令官が添削してるって。添削ね。先ほどの件といい、仲間探しに本腰を入れ始めたということね。ぽいな。本気で釣りたいみたいだ。ごめんなさいって謝ってたよ先輩。いや、謝る必要はない。それでいいと思うって伝えておいてくれ。私もそう思ったからもう言っておいた。リアクションは？まだないかな。どうだろう、後で聞いてみる。集まったらオフ会するつもりみたいって言ってたよ。オフ会？いつ？ゴールデンウィークあたりじゃないかなって。 Golden Week. 来週か。もうすぐだな。集まるめどはすでに立っていると考えるべきね。お待たせしました。 Gojo arrives and the conversation grinds to a halt. When she's done putting our cups on the table, she hugs the tray to her chest and gives us a concerned look. なんだか表情が暗いけれど。少し急ぐ必要があるかもしれないけれど、未だ彼らに対抗する手段がないことは問題ね。対抗する手段。もっとも私たちは待つしかない。彼らが明確な悪であるという証拠がない限り動けない。じれるけれど正義の味方ってそういうもの。後手に回ろうが必ず勝つ。 Her voice is quiet but determined. And honestly, she's right. At the moment, all we have is a suspicion that one of them is the user of the evil eye. If we go after them without proof, we'll be the evil ones. I should have realized this sooner, but that's another strong reason to confirm their identities and power. Still, as Yuki said, all we can do for now is wait. 私にできること何かある？今は仕事に集中した方がいい。そうでした。今日の話後でまとめて送りますせ。お願いします。いらっしゃいませ。 Guja hurries on to the seat another customer. そら、他に何かあるか？終わり。ひとまずは明日ね。ゴールデンウィークまでに彼らが石化事件の犯人であるとその確証を得たい。証拠が揃ったら警察に突き出す？ Yuki sips her tea. Then, after a deep breath, she says, 今の司法では能力者の罪を裁くことはできない。だから私が裁く。刑を執行する。この命に変えても。 Confused, Sora looks to me for help, as though she's speaking in a grandiose fashion. But is it possibly she's serious,
That scares me. I can't afford to write it off as one of Yuki's edgy but empty pronouncements. I get a feeling Yuki has her own personal reason for supporting us. A private motivation for chasing after those who misuse their powers. もう話すことがないのなら今日の会議は終わりね。ああ、そうだな。ニーニー、ここでご飯食べてく？ Nah. いや、まだ早いし、後で別のところで食べる。そっか。じゃあ私はうちで食べよ。今のうちに弁当箱返しておく。What's up? Prime. おは、はいは It's い。 cool. あ、軽い。完食したの？ふりかけのおかげでなんとかなった。私お腹空いちゃってさ。やっぱり炭水化物ないとダメだね。おかずだけじゃダメだ。お前、よくそんなこと言うな。Hey, go bong. Nut tasty. Nut tasty. Appreciate the prime, man. Thank you for the 10 months. お米美味しかった？美味しかった？そろそろ本当にぶん殴るぞお前。 Hell appreciated. あ、コーラなくなっちゃった。ジンジャーエールちょっとちょうだい。あーもうお前イライラする。お前すんげーイライラする。Yuki quietly sips her tea, uninterested in like a sibling quarrel. We haven't really come together as a team yet, but time waits for no one. Whatever coming our way is the crew we got to work with. I haven't forgotten that hooded girl with the red. I need to figure something out and fast. Then we're alone. Sora's at home. Miyako never gonna come by ever again. And Haruka Senpai's never gonna come by again either. I see Sora off at the station, scrunch up dinner, and return home. Guess we still got Sophie, right? Throwing my bag down, I turn to the empty part of my room. ソフィー、いるか？ Yeah, we don't have any other heroines. We still got Sophie. The space in front of me immediately warps and Sophie appears, creepy smile and all. 何かご用？明日の夜8時、高峰がフードの女と接触する。あらそう。いいわ。調べてあげる。助かる。あと、来週高峰たちが複数のユーザーと接触する可能性もある。まだ確定じゃないが、こっちでも気をつけておく。気をつけるってどうやって？それはこれから決める。適当ね。まあいいわ。その心意気は褒めてあげる。終わり。じゃまた明日。With that curt farewell, Sophie disappears. I guess all that's left is to wait for a report. If Sophie's able to confirm that either Takamine or the hooded girl is the user of the evil eye, then it'll be time for a showdown. We use Kujo's ability to steal the artifacts and render them powerless. I just wish there were some ways I could contribute to the plan. Maybe I should make myself a meat shield. Is that really all I can do? 俺もユーザーがな、さっさと目覚めてくれねえかな。That's what I'm saying, bro. What's your powers? I flop down into my bed and idly gaze at the palm of my hands. Never yet seen a stigma on me, and doesn't look like one would show up anytime soon. I'm not to doubt I'm really a user at all. Sora, she's the only one that like walks in without knocking. I hear the entrance, I hear a noise near the entrance and lift my head. There's a clicking sound with someone unlocking my door, then a dull thud as they open and close it. ただいま I knew it. So it's the only girl that does that. Wait, why she's here? ー。なんだ、ちゃんといるじゃん。おかえりって言ってよ。Dressed in her casual clothes, Sora walks into my living room. She's carrying a bulging backpack. Somehow I adopt that's a present for me. 何？お前帰ったんじゃないの？帰ったよ。で、帰ってきた。She drops the backpack and settles down. She's planning to stay over again, isn't she? 帰れよ。She got a whole ass bed this time. 帰りませんよ。何言ってんすか。週末は一緒に過ごす約束でしょ。約束. そんな約束してねえよ。それに、あれですよ。監視ですよ。
Why? 何の監視だよ。 Haruka senpai! はるか先輩を連れ込まないかの監視ですよ。 Damn! なんだそれ。だってニーニ二人きりで迫られたら断れないでしょ。いや、んなことは。断れないっていうか断らないでしょ。 Nobody would have turned her down. She's hard. ほら俺何も言ってないだろ。言わなくてもわかんのこのエロ魔人。男はみんなエロいんだよ。うわ開き直りやがった。てかさ、ニーニーミャーコ先輩好きなんちゃうんですか。なんなんすか、浮気っすか。 Yaku never looks at me! いや、浮気とかお前付き合ってないし。そもそもさ、それとこれとは話がさ別じゃん。は別 What he な said. できればいいってこと。 Whoa. Whoa. Hold up. Wait a minute, what do you mean? Even if you were, it's not the same thing? What do you mean it's not the same thing? Let him explain. 何言ってんだお前ら。 Kakeru, explain. What you mean? やれれば誰でもいいのか。 Oh, it's not the same thing. Alright, okay. I know what you mean by that. Right. Like him just having a one night stand with Haruka and him making love with Miyako, that's not the same thing. It's not the same thing. おまこら最低か。もっと取り繕え。せめて誠実なふりしろ、節操なし。それが男というものだ。何決め顔で言ってんだ。うわ最低だこの兄、人として最低だ。うっせバーカ。欲望に忠実なだけだバーカ。だから開き直るなっつーの。そのさ、したいだけならさ、私を抱けばいいじゃん。さあ襲え。 No, Sora. I don't think so. I don't think so, Sora. What? Kakeru, please say something. そういうガチで弾いてるリアクション What the 求 fuck? めてないんですけど。 Okay, he's looking at her creeped out. Okay. ちょっとすみません。だから何弾いてんの。ぶっ飛ばすそうでしょ。いつもならそういうところでしょ。今日は帰っていただけると。違うの、そういうのじゃないの。違うの、本気で言ったんじゃないの。ちょっとやめてください。来ないでください。だからまあ泣くぞ。あんまりそういうこと言うと泣くぞ。無言で玄関の方を見るな。帰らないぞ、私は帰らないぞ。だからその顔やめて。舌打ちワンパターンとか言ったけど、そういうのやめて。胸にくるから割とガチで傷つくから。いじめるなよ。 I like that word a lot. Hijiwaru. Mm. チラチラこっち見んなよ。や慰めろよ。ポテトチップス食べる？あ、食べる食べる。 She cheers up instantly as we're grabbing a bag of potato chips off my table. She rips it open and starts munching. Guess I'm stuck in the sleeping bag again. Mildly depressed. Hey, is it really a sleeping bag? Or is that the English translation? I don't think it's a sleeping bag. I think they got like a fluent ass bed. It's just not like a. It's just it's not like this bed. It's like a. I forgot what they call it. What's that called again? Kotatsu? No, that's the fucking heating shit. I don't know what's it called. I forgot what that bed's called. But it's probably like some fucking, just like blankets on the pillow. Mildly depressed, I start to get change. やだ、急に脱ぎ出した。襲うつもり？お前ちょっと黙れ。はい。Alright. 4:30. So this is the big day. At nighttime, Yoichi's gonna meet them. I guess we won't find out
after the weekends, right? Probably Monday, since it's like Saturday. We won't see him until school time. Since we got nothing else to do, we once again poring over documents Miss Naruse gave us. Sadly, even after scrutinizing all of them, we haven't learned a thing about the evil eye weakness or about how to deal with its power. But while we didn't find what we were looking for, the documents themselves were pretty interesting to read though. Thanks to the scribe Sophie has fed us, we were able to fill in the blanks where Miss Naruse seemed confused about events or consistency. The legendary Iris who saved Shiromitsukawa centuries ago really did exist, and she might still be alive. It's also likely she was the original owner of the evil eye. My guess is that something caused her to lose possession of it, and hundreds of years later it made its way back to Earth. From that, we can infer that there are ways to nullify the contract between the artifact and its user. Ms. Naruse concluded that Iris came to be worshipped as a snake god because at the time, the indigenous people worshipped snakes. Apparently, Shiromitsukawa, original residents, believed snake had the power to control water. Considering that similar spirit worship is prevalent all across Japan, that would make sense. Hence why Iris, a resident of another world who possessed superpowers, became the Great White Serpent. The land on which the shrine was built was previously a sacred site. Once upon a time, the story goes, people who wandered into that area were whisked away to the underworld, never to return. According to Miss Naruse's documents, people often did go missing from this particular area, so she suspects the rumor started as a means of keeping folks away from danger. However, I think there's a different reason. My guess is this place is where it's the easiest to link our world to Sophie's. Which is why when disaster struck centuries ago, it has given Naruse ancestors the sacred relic as a way to keeping the gate firmly closed and preventing any future problems. The relic succeeded in keeping the world separate, but now it's been broken, they're linked again. I guess history is doomed to repeat itself. To be honest, while I've been going with the flow and just accepting things as they happen, my logical side has been a little skeptical about whether any of this is real, probably because my own powers haven't manifested themselves. But after reading through these historic records, my lingering doubts have vanished. That said, knowing this awesome grand hallucination won't bring me any closer to solving the case. Rubbing my tired eyes, I dropped a stack of documents onto the table. Sarah sitting across from me is staring intently into her cup. 何してんだ？さっきからずっとそうしてるだろ。練習というか実験というか訓練というか。 Did the training work? Remember we helped Miyako discover her ability to steal people's memories. Maybe even their guts. Let's see what's Sora's secret powers. 能力のか？そうそう。 She lifts her cup a little. In her free hand, she takes out her phone and puts it next to the cup. She then pulls my glass and phone, which are sitting on the table over her. Folding her arms, she glares down at the two cups and phones. やっぱ4つになると実用的じゃないっぽいな。複数に能力かけられるのか？できるっちゃできるってぐらい？でも効果が薄くなるね。今自分には能力使ってないのか？うん、使ってないよ。ああ、勘違いしてた。いつもお前自分に使ってるから。はあ、対象は自由だよ。視界に入ってる人か物なら何でもいける感じ？視界って目に入ってれば遠くてもいいのか？うん。あれ、そう聞くと結構すごいな。って威張りたいけど、射程が長くても実際問題使い道がない。まあ確かに。それに基本的に一つしか存在感の操作できないし。ん？さっき複数できるっちゃできるって。それが難しいところなんですよ。She takes my glass, her cup, and the phone spread them all out across the table. 今私、このマグカップの存在感を操作しております。はい。でですね、このマグカップにですね。She picks up the phone and brings it close to her cup again. これでこのスマホを能力の影響下に置くかどうかの選択ができるようになります。つまりですね、私が操作しているもののそばにあるものなら一緒に存在感を操作できますよと。能力の起点となっているのはこのマグカップだから、
スマホがマグカップから離れちゃうと能力の効果が切れちゃいますよと。私説明下手か？ I understood it. Whatever you're targeting, that's the range. あ、いや、なんとなくわかる。なんとなく。じゃあ続けます。で、そうやって対象を複数に広げると効果が弱くなっちゃうみたい。こうやって She gathered together the stuff on the table. 1個にかけられる最大を100とすると、ここまで範囲を広げちゃうと1個あたり10くらいになっちゃうわけ。ほぼ無意味。なるほどな。で、そもそもの大問題がですよ。うん。ニーミ、普通に見えてるよね。Yeah. まあ、うん。それですよ。そもそも最大の100でも弱い。お父さんとお母さん相手なら騙せるんだけどな。ニーニには効かないんだよな。フードのあいつにも見破られたな。そう、それどうにかできないかなってずっと実験してるんだけど、このままじゃ私の存在意義って。I like the way she. I like that. That's a pretty good. Not really animation. I guess we can call that animation. Zoro flies backward to the floor. I mean, it's not like I'm contributing much myself. Well, leaving that aside, I remember Sophie did mention something about impudence before. I guess you have to. I guess if you have a lot of that, Zoro powers won't work. I really should have asked Sophie about when I had the chance. I need to make sure to bring it up before we have to get to toe with those guys. あ、そうだ。 So it turns it back to me and hikes up her shirt. おい、何してんだお前。見て見て、スティグマ。ああ。うん、出てるけど。I can't see. Your hood's in the way. 大きくなってない？ I stare at the pattern on Sora's back. わからん。なんだよ、わかれよ。だって1回しか見たことないし。妹のことなんだから正確に記憶してよね。ニーヤン髪切っても気づかないし。いや、髪とかどうでもいいし。わかれ、乙女心。 So straightens out her clothes and turns to me. How the hell am I supposed to know anything about a womanly heart? まあいいんですよ、そんなのは。気のせいかもだけど、なんか大きくなってるというか、広がってるというか、伸びてるというか。大きくね。成長してるってことでいいのかな。多分そういうことなんだろうが。これもソフィーに。Well, Sophie, what's up? お。The space above the table warps. I was thinking about calling her, so I guess it's a safe sign. But man, weird for her to show up that quick. She probably got something she wants to ask us, or maybe she got a report to make. The plushie of a creepy smile pokes its head out of the dimensional rift in my living room. はーい、こんにちは。こんちゃーす。フードの女のこと何か分かったのか？残念ながらそっちはまだ聞きたいことがあるの。なんすか？新しい犠牲者って出ているかしら？ No. あ？マガンのユーザーのか？ええさ。出てないと思いますけどね。ああ、多分。まさか俺たちが知らないだけで出たのか？出たのかどうか聞いているのはこっち。調べてくれる？そのパソコンで。ああ、分かった。I wake up my laptop and grab my mouse. So I also pulls out a cell phone and starts typing. I pull up my browser and scroll through a few news sites. 特にそういうニュースはないな。Why is Sophie asking this? 私も見つけらんなかった。そう、ありがとう。Hmm. やっぱり完全に枝分かれしてしまっているみたいね。Oh yeah? She's saying that because this route is mad different from the Miyako route. I agree. Very different. 枝分かれ？ I wonder what caused it to be different. What was the cause of point? It's when Miyako stopped cooking for Kakeru. I think it's because Sora stayed over. I think that caused a huge turn
in the route, and that turns into the soda route. So it tilts her head. Come to think of it. 前も枝がどうとかって言っていたな。あら、覚えてたのね。 Yeah. なに私だけ仲間外れ。何の話？確か別の可能性とも言っていた。多分あれだろ。パラレルワールド的な話だろ。Parallel worlds. 珍しく察しがいいわね。そうよ、その通り。パラレルどういう私は様々な可能性を観測できるということよ。さまざまな。じゃあその別の枝可能性では Dang. 人が死んでるってこと？ You know, if someone hasn't died yet, it makes me think the evil eye uses might have been caused by the red-haired girl, dude. That's a girl, dude, and the ghosts. Maybe. そうなるわね。 Or maybe interacting with Kosuka Senpai might have prevented that death too. Sophie descends on the table. So there should have been a second victim, but we avoided it. That ought to be a good thing, but for some reason Sophie doesn't look very happy. それが何か問題なのか。問題というわけじゃないけれど、かなりレアなケースなのよ。展開があまりにも違いすぎる。I forgot what this reminded me of. パラレルワールドって言われるとちょっとしたことで生まれちゃいそうなイメージあるけど、そういうわけでもない。 You know what this reminds me of? I can't say it. I wonder if the twist is going to be like that. Because if I say the title, it'll spoil it for people that never watch it or read the. I'm gonna expose the genre a little bit. That visual novel. I don't know what it reminds me of. But in that visual novel, I'm gonna call it Person A, right? I'm not gonna status it as a female or male because that might give it away too. So I'm gonna call it Person A. So in that visual novel, Person A, if that route does not go to that person exact, you know, it didn't go the way that person wanted to go. He or she, Person A, resets the route, right? And then the main protagonist had to like basically live Groundhog Day, right? The main character might have a little bit of deja vu. I don't remember in the visual novel, but he gotta live out his life again. And then if the main character chose the wrong heroine, and Person A, he did not like that, right? I don't wanna call it he, I guess. I already fucked up. Person A, yeah, he don't want him to like spend time with that heroine because, you know, it's not gonna help the main character get stronger, right? It's useless. It's just a waste of time. So it's a wasted route. He resets, the world like crumbles, and then he resets the world again until he get that perfect route. But the main character is strong enough without Person A. I wonder it's gonna be a twist like that. That'd be pretty tight. It seems like it's gonna lean toward that twist because Sophie at least remembers everything. I guess we'll know when we get to the end of the story, probably episode 5. 面倒だけど、まあいいわ。せっかくだし話してあげる。お願いします。 Nah, I don't think that's gonna be like that. I don't think Sophie resets timeline. That's the thing. Sophie doesn't reset. She can only see, right? She just see possibilities. So herself does not reset. So it's kind of different from the other visual novel I'm thinking about. 確かに空の言う通り、枝は些細なことで分岐するわ。例えばそうね、あなたたちがよく行く都の喫茶店。何を頼むか迷ったとするわよね。コーラを頼んだ枝、ジンジャーエールを頼んだ枝。枝はそれぞれに分岐する。けれど、それで何かが変わると思う？どちらを飲んでもあなたは家に帰り、眠り、明日を迎える。でしょ？ Yeah. まあ、そうですね。はい。 She might get a tummy ache though. つまり、そんな些細な選択では大きな流れは変わらないってこと。
一度は分岐したとしても2つの枝はまた1つに統合される。デジャビューってあるでしょ。既視感。あれは枝が統合されたことによって起こる現象よ。別の枝での記憶が消えずに混在する。おお、なるほど、面白い。よって平行世界なんて簡単には生まれないという結論になるわね。戦争が起こったか起こっていないか、戦争に勝ったか負けたか、そんな大きな出来事でもないと枝は完全に分岐しない。つまり今の枝はその些細なことで分岐してしまっているから、かなりのレアケースってことか。ご明察。ある地点をきっかけに流れが大きく変わっているのよ。観測者としては厄介な事態ね。 Undesirable state. 私ひらめいた。わかっちゃった。ニーニでしょ。 What? あ、 What did he do? それがニーニの能力なんじゃないの？運命をねじ曲げる。 That would be pretty cool. The power to change fate. 残念ながらカケルが能力を発動させた様子は一切ないわね。 I will not rule that out. なんだよ、ちょっと期待したのに。 Think Sora looks sad too for some reason. あれ？この人もしかして私以上の役立たずなのでは？うるせえよ、本質をつくな。けれどカケルが中心にいるのは間違いない。枝分かれのきっかけはあなたの行動よ。別の枝では空を突き放したけど、こちらの枝では空の要求を受け入れた。その結果リグベーダと名乗る連中と接触し、犠牲者を一人減らした。ん？そんなことで流れが変わったっての？ I wonder why. ええ、だから私も困惑しているの。 I guess that's why she's confused too. I wonder why Sora staying over changes everything. Maybe she's more she was able to be friends with Haruka Senpai though. But that makes you know what? I know why that makes everything change. Cause Sora, because she felt more accepted by Niimi, right? She became more active in the investigation. And because she was more active in the investigation, she got caught. Instead of Miyako Senpai getting caught and killed. Right? Sora got caught. And then that's when they met the entire other organization. And then that's how she was able to be friends with Haruka Senpai. So now Haruka Senpai episode 3 is going to branch off of this route. And then Yuki's probably going to branch off of Haruka route. And then we're going to go for the true route, Route 5. That's what it's going to do. つまりこれは私のお手柄ってことでは？ It's because Sora became more active in the investigation. They saved the second victim. Was it the third victim? I forgot what victim was it. Well, because Sora became more active in the case, they saved another victim. 突っ込むの面倒だからちょっと黙ろうか。はい。アーティファクトの影響でもないのに、なんでソフィーも困惑するようなことが起こってるんだ？普通はないんだろ？ないけどたまにいるのよね。やたらと大きな流れに干渉しちゃう人。得意点とでも言えばいいかしら。得意点。 The main これ character. は？そう、注意なさいと言っても無駄でしょうけど、あなたの行動はさまざまな事象に影響を与えるかもしれない。まあ気に留めておくことね。得意点。得意点ね。 I know she told me to bury it in my mind, but I had no idea I possessed that power until just now. So I'm not sure what to do. Should I just not do anything? No, that's just being indecisive. いいなあ。何得意点って主人公みたい。 Sujinko is the main character. まあ悪い気はしてないな。いいなあ、いいなあ。
Thank you. のんきな兄弟ね。まあいいわ。聞きたいことは聞けたし。じゃあね。 Wait, Sophie, we got a question. ああ、待ってくれ。何？こっちも聞きたいことがあるんだ。手短にお願い。スティグマについて。空のが大きくなってるみたいなんだ。大きく？多分おそらく微妙に。これって成長してるってことでいいのか？そう解釈もできなくもないけれど。うん。あなた、どれくらいの頻度で能力を使っているの？ I guess in this route, she's been using her powers more too. A lot. 割と頻繁に。だったら遊び感覚で使うのはもうやめること Oh ね。 shit. どうなっても知らないわよ。 That might not be a good thing. She might go berserk. 喜んでいい状況じゃないってわけですね。了解です。まずいのか？さあ、まだわからない。けれどあなたたちはアーティファクトの扱い方に慣れていないでしょ。あの男みたいになっても責任は持てないわ。あの男？ The fire guy. あなたたちの学校を燃やした男。 So her face got serious. Saw that. That wipes the smile off our faces. His power went out of control, after which he self-destructed. So that can happen to anyone. Makes sense, I guess. We've been taking this all too lightly, figuring that we're playing with powers we don't understand. マジで気をつけます。そうしてちょうだい。それじゃ、さようなら。待った。何よ、まだあるの？今日のこと頼む。夜の8時でしょ。ちゃんと覚えているわよ。じゃあね。 Bye bye. Sophie waves a tiny hand, then vanishes through her portal. We sure learned a lot, but I have no idea what makes any of it. I'm a singularity, and our powers could go out of control. とりあえず能力の実験はもうやめとけ。そうします。 Dang. 本当は今日様子見に行きたかったなーって思ってたんだけど。なし。どっちにしろ見破られる危険を冒してまでやることじゃないしな。ソフィーに任せよう。了解っす。 Sleeping. So it gives a salute, and then flops back into the floor. いやー、ることなくなっちゃったなー。8時からなんだよね。あやっぱり心配だよね。あ、まあな。何かあってもソフィーはスルーしそうだしな。でも様子見に行っても逆に刺激しちゃいそうだよね。それだよな。陽一と高峰は幼馴染だし、あいつコミュ力も高いし、やばいことにはならないとは思うんだが。犠牲者がとか聞いちゃうと心配になっちゃうよね。まあ私らにできること何にもないけどさ。無能だしな。だよな、無能だもんな。あ、Nee. Sora sits back up and puts her hands on the table. じっとしてると落ち着かないし、どっか出かけようよ。 Go out. Where? 用事ある？ That costs money. お前友達いないの？なんだ急にやんのかこら。いや、真面目に心配してる。兄として。入学してそろそろ1ヶ月だろ。Wait a minute. Oh shit! It never occurred to me. That's right. JP, right? JP liked to start school at April. At spring, right? Because that's what you always see in the anime. Right? Spring's when everyone graduate. That's when you see all the sakura petals and shit. And that's when they start their new school and shit. Okay. It's only been a month. And plus, Sora's the first year. Right? Kakeru's the second year. And then, Kosuka's the third year. So it's only been a month Sora's been to, her new school. まあはい、そうですね。それなのにお前は友達と一回も出かけず、兄の部屋に入り浸っている。友達と一回も出かけず。
You know, it never occurred to me. Is she antisocial? Right. We only see her socialize with Miyako and Haruka. And she felt sorry for Haruka for being a loner. Maybe she felt like she felt sorry for her because so was a loner too. おい、2回も言うな、おい。 He said twice. Never hang out with your friend. 友達ちゃんといるか？優しく言うなよ、いるから、ちゃんといるから。 Dude, she really? I can't tell she's lying, bro. She's pretty good at lying. 疑いの目で見るな。ただおとなしい子のグループに入ってるだけだから、遊びにはまだ行ってないけど、リングとかで話したりはしてるから。That may sound I kind of believe it. These Zoomers, they would talk over in an app. Prefer to face to face. それならいいが。わあ、これマジで心配してるやつだ。わあ。お前ほら、俺より社交的だけど、俺と同じで人数増えるほど面倒になるタイプだろ。Kakeru only has one friend, Yoichi. そうですね。クラスのみんなで遊びに行こうぜ的なパーティーピーポーなノリは嫌いですね。はい。だからクラス会とか断って浮いてるんじゃないかと思ってな。大丈夫だって。そりゃクラス全員と馴染めてはいないけどさ、友達はちゃんといるから。ならいい。そもそもさ、浮くわけないじゃん。みんなほっとかないよ、こんな美少女。美少女。こんな美少女。 She said it twice. あ？マジトーンで威圧するのやめてもらえます？怖いし不愉快なのでやめてもらえます？暇なら宿題でもやれ。なんだよ、出かけないのかよ。ちー。 Pouting, Sora pulls out her notebook and plops it on the table. I file away my Naruse documents and take out my own homework. She's right that we'll probably fret about it if we're just lounging around the house all day, but there's no point in overthinking this. For now, we should just wait patiently for Sophie report. Later, Sora and I head to the area around the station for dinner. It's currently 8:30 p.m. It's a bit late to be going out for dinner, but we just weren't hungry until now. Both of us are secretly hoping we might run into Yoichi group somewhere. It would be too obvious if we went to the shrine, so instead we're wandering around the city hoping to accidentally run into them. At the very least, that won't be suspicious of us this way. Not that either of us expects to actually find them, it's just our way of convincing ourselves we're doing something useful. You know our plans half-assed as they come, so we only wander for a little while before deciding to get dinner. We will keep our eyes peeled while we walk towards the station. 何食べる？9 ball? お前が食べたいのでいいよ。じゃあ、Don't say McDonald's. ここら辺ってナインボールとファミレスとカレー屋さん以外に何あるの？ Yeah, 9 ball. ラーメン屋とか。9 ball. ラーメンいいな。みやこ先輩って今日バイト？ I guess we can get ramen. いや、多分違うはず。I think ramen at night is kind of heavy, isn't it? なんだ、そっか。そろそろバイト終わる時間なら一緒にどっかなーって思ったんだけど。夕方くらいにメッセージ来た。陽一のこと心配してたな。なんだよ、私には来てないぞ。二人でこそこそイチャつきやがって。アホか。Let me have this Sora. アホって言った方がアホなんです。で何？ラーメン？どうしよう。とりあえず駅前ブラブラしながら考えたいところですね。へいへい。We pick up our pace and hurry to the station. We're here. I don't see Yuichi anywhere. He did say he wanted to take everyone to get tea or something, but there's no guarantee he went to one of the station cafes. I knew this was a waste of time. 先輩からの実況もなくなっちゃったしな。Sora looks forlornly down at her phone. 実況？私もね、はるか先輩からメッセージ来てたんだよね。でもそろそろ神社に着きますってメッセージの後、何も来なくなっちゃった。それいつ？私たちが出かける直前くらい？人格交代してるっぽいな。かも。普通にスマホいじれないだけな気もするけど。いや、陽一はグイグイ行くタイプだからな。大阪先輩絶対テンパる。あ、
じゃあ交代してるっすね。今も神社にいるのか、もうどっかの店に移動してるのか。ま、偶然に期待してても仕方ないな。実際出くわしちゃったら気まずいよね。さっさとお店入ろっか。ラーメンラーメン。あっさりとこってり。今はあっさりの気分。じゃあ駅裏にいい店が。あ、かけるじゃん。お、 A cheerful voice comes from up ahead. Though both Sora and I hoping that this will happen. Not that we both stiffen up. Neither of us really believe Yoichi will show up here. Oh shit, with the homies. Well, they won't kill us, right? He's together with Kosuka Senpai, Takamine, and the hooded girl Ghost. Looks like all the Rig Vitas here. Alright, this is our chance to look at their legs. We won't be seeing them in a while. I like Haruka Senpai dress. It's a nice dress. The hooded girl. She got a lot of belts, bro. That's all I'm gonna say. She might be kind of freaky. I don't know if I could take her on, bro. In a fight, of course. We don't even have powers. やっほー、何してんの？彼女？違う、妹。飯食いに来たんだ。ああ、そうなんだ。こんばんは。かけるくんの大親友の陽一です。あ、はい、こんばんは。空です。奇遇ですわね、かける様。Sama. ああ、どうも。様？知り合いとか以前に様？何？どういう関係？いや、別に。将来を誓い合った仲ですの。いや違う、そんなんじゃない。先輩、ややこしくなるんで。Senpai giggles flirtatiously. Oh, there, you look pissed. Behind her, Ghost is chewing her gum with an irritated look on her face, while Takamine looks positively furious. よいち、彼らとの立ち話はまたにしてくれ。今後のことを話し合いたい。Yeah, I like the English translation, bro. Plebes, plebeians. How can you converse with these plebes? ああ、はいはい。今後ね、今後。Damn. Yuichi gives me a rueful smile. For the looks of it, he kept the lie up so far. At least he seems pretty chill. I think it's safe to assume he's in the crib. じゃあな。じゃあね。 Alright. 名残惜しいですが、またお会いいたしましょう。ごきげんよう、かける様。ソラさんも。Dang, call it soda. I guess because they're friends. あ、はい、また。では、行こうか。One last look. We won't see them for too long, bro. The hooded girl outfit is kind of... I don't know. I don't know if I like it or not. She gotta lose the hood. I gotta know what her shirt looks like. If she lose the hood, it could I'm wondering if she's not wearing suspenders. I don't think so. It's a lot of belts though. That's all I'm gonna say. Mini skirt. Thigh highs. That belt though. She's wearing like a choker too. Not really. I guess it comes with the outfit. I hope she got the tongue piercing. That would be nice. Takamine and the others saunter away. However, Ghost remains where she is. She blows a large bubble and pops it. レンヤ。 Renya. Or him. 本名で呼ばないでくれと何度も言っているだろう。俺はいい。お前らだけで行け。何？どうせ外れだ。お前らに任せる。俺は本物にしか興味がない。 Then she could tell. She gets a piercing glare from under her hood. Don't tell me she's planning on fighting here. We're in public. そうか。では、我々だけで行くとしよう。なんで？あの子来ないの？そのようだ。行くぞ。Just going to do so you eat. 仕方ないか。はーい。You think Kosuka Senpai would protect him, right?
どうしたエンプレス。 If Yuichi gets hurt. 私も遠慮いたしますわ。 Aw, shit. じゃあレンヤと二人きり？ He wouldn't hurt a childhood friend, right? He's not that evil. He's just a chuny, right? 勝手にしろ。行くぞヨイチ。いや男二人って今日の趣旨がDespite his disappointment, Yuichi hurries after Takamine. Damn, bro! I don't think Yuki's gonna save us this time. The dimwits are fake, she said. It seems ghosts saw through Yuichi lying. But the fact that she chose to remain here means that he's still safe. In a way, this means I achieved my original goal. The problem is, what do we do now? The two of us have no way of fighting back. A shiver runs down my spine. Apparently oblivious to the tense atmosphere, Kosuka Senpai casually walks away from Ghost and steps up to my side. Ghost clicks her tongue in irritation. てめえどういうつもりだ？あの方とおしゃべりするよりかける様とご一緒した方が楽しそうだったので、ただそれだけですわ。 She wrapped herself around my arm with a bewitching smile. Despite the fear laced through my heart, I can't help but get a little flustered when her breast pushed up against mine. Dang, her breast is touching my breast. Breast to breast action. Nice. However, I don't shove her away. Not because I feel nice, but because I can't tell Kosuka Senpai is trying to protect us. The girl ditched the dude to stay with Kakeru. Well, Yuichi should have been born in the lucky star, the Kakeru star. That's the fate of the protagonist. There's no time to be shy. Play along with her is our best way of this. Out of this. Dang, we can see her shoes almost. Haruka hair is so fucking big. I can't see her shoes. I wonder what kind of shoes she's wearing. But at least we can see that. That's a weird outfit. I wonder how that works. I think that probably exists. Where you have a strap on your thigh highs like that. Or pantyhose, whatever you want to call them. Not really pantyhose. I guess those are really thigh highs. 場所を移しませんか、かける様。 Okay. そうっすね。 Damn, she's getting じゃあ pissed. 行きますか。 She's turning blue. 情けねえな、女に守られて。安い挑発には乗らねえぞ。だっせえな。少しは男らしいところ見せろよ。あのチビ使って俺たちを探るつもりだったんだろ。正面から来いよ、耳っちい野郎だ。なんとでも言え。お前らみたいに好戦的じゃないんだよ、こっちは。 I wouldn't hit a girl, bro. This ain't the right series. No equality here. そうかい。まあそう警戒すんなよ。こんな場所で力を使うほど俺もうかつじゃないんでね。あら、あなたにそんな理性があったとは驚きですわ。ぶつかった殿方に力を使おうとして司令官に止められたのはいつのことでしたかしら。信用ねえな。まあいいさ。俺もお前のことなんざ信用しちゃいない。 Ghost pulled out her hand out of her pocket and placed it on her chest. The back of her hand flashes brightly for a moment. Her stigma! I instantly leaned backward. She threw something at me. It was the flies with malice flying just above my eyes, parting my bangs. You little... 挨拶代わりだ。せいぜい気をつけるんなら。 What is it? Ghost sticks her hand back into her pocket and grins. 人の忠告は聞くもんだぜ、お兄ちゃん。 Ghost pulls her hood down over her eyes, turns her back to us, and walks off. Whatever power she used, it wasn't the evil eye. Does that mean she's not the culprit? Or was that just a trick to make us think she's not? かける様、大事ありませんか。 I'm okay. Thank you, Haruka. ああ、大丈夫です。
I had to think of the floor pattern with the shirt or with the overlay. I smoothed down my bangs and nod. The way she pressed up against me is a little embarrassing, so I gently detangled my arm from her. あら釣れませんわね。 She did save our lives. いやすみません助かりました We gotta owe her one, bro. お礼を言われるようなことなど何も。ソラさんも大丈夫ですか？あ、Yeah, that's BFF. ごめんお兄ちゃん。私何も。別に謝ることじゃないだろ I reached out to Sora and pat her head. She's trembling. Confronting ghosts must still be a frightening experience for her. Kozuka senpai smiled at us for a few seconds, but then expression suddenly grows serious. どうかお気をつけくださいまし。あの方はあのようにとても粗暴なので。はい忠告ありがとうございます Dang, I hope Yoichi's okay. いいえ、今からお二人でお食事でしたかしら。 She wanna have dinner. I'll pay. We owe her one, bro. はいあよかったらお礼におごりますまあぜひ Alright. とご一緒したいところではありますが、今回は遠慮いたしますわ。 Oh. そうですか Alright. わかりましたでは私はそうでした。はいゴールデンウィークに予定通りオフ会を行うようですわ。しかし参加者はサイトの常連ばかり。おそらく本物はいないでしょうね。情報ありがとうございますただの世間話ですわ。では I like her more. I'll be honest, bro. She's alright. They didn't make her look too good in episode 1. Right? They make her a little bit more evil in episode 1. But she's alright in episode 2. She's kind of nice. I like her. And they made Yuki a little bit cooler too. Because Yuki saved our skin the first time. She got a lot of hair. Saw that. Senpai takes her skirt, hem, and her fingers, curtsies, and elegantly walks off in a direction Takamine left. She must be catching up with them because she's worried about Yoichi, huh? Senpai said she wouldn't cooperate with us the other day, but she's sure giving us a lot of help right now. Sometimes I think it might be safe to trust her other personality as well, but that's a matter for another day. 飯食うかあ、It's okay, Sora. Oni-chan's here. ラーメンだよなこってり。あっさりだろ気が変わった。んじゃ駅裏じゃなくて駅前だな行くぞ Come on, let's go. ニー Nini. うん I like that. 次は頑張るから。 It's okay. 私ほどほどに頑張ろうぜお互い We eat our dinner and go home. うまい甘い。糖質すごい。絶対後悔する。 Sweet? She says amai. So she said it was sweet. Sweet ramen? Maybe she had a sweet dessert. So it's perked up again, and now is enjoying a cup of pudding. Oh yeah, see? Dessert. Cup of pudding. She picked up for the convenience store on the way back. Where I do think she's acting a bit too carefree, being able to bounce back quickly has always been one of her strong points. ニーも食べる？ Yeah, I kinda like pudding. 俺はいい Damn, I guess not. あげる気なかったけどね。 Aw. だと思ったこれからどうするの？んがっつり喧嘩売られたよね。ああまあな First time she just acted hostile, but this time she actually attacked me. Sure, she barely grazed me, but still. The next time we meet, you might end up fighting for real. If that happens, I can afford to remain powerless. Being a singularity is all good, all well and good, but I need to hurry up and figure out how to use my artifacts. とにかく
今はソフィーの報告を待とう。 What if the power was in his right hand all along? What if he had the right hand of God? ほいほい。あ、噂をすれば。Sophie? The air above my table warps. Sophie peers from the rift, looking unhappy. 一触即発だったじゃない、不用心ね。She saw everything, yeah. If I even agree, that means she cares though. Hey, she wouldn't chew you out when she doesn't care. She starts chewing us out. I guess this means she saw everything. 悪かったよ。確かに不用心だった。あら素直ね。まあいいわ、無事だったんだし。See, Sophie sighed. 何かわかりました？ええ、あなたたちにしばらくお休みをあげる。Yes. ん？お休み？そう、フードのあの子に接近しないように。アーティファクト探しもしばらくいいわ。 Why? 戦力外通告？ええ、そうね。 Sophie says flatly. Well, I realize we're out of our depth. It still stings to be told that. 反論しないところを見ると客観的に自分の力量を測れているようね。あいつ少なくとも攻撃的な力を持ってるだろ。俺たちにはないし防御もできない。そうね。それにあの子アーティファクトを複数持っているわ。 Oh shit. 一人一個じゃないの？いいえ、そんな制限はないわ。じゃあまだあいつが魔眼のユーザーである可能性は残っているのか。そうね。というか限りなくあの子でしょうね、魔眼を持っているのは。I wonder why she said that. 名前とかは分かったんですか？いいえ、手こずってるのか。認めたくないけれど、そうね。道理で空の能力が効かないはずだわ。あの子幾重にもエンチャントを重ねている。エンチャント、防御が硬い？そういうこと。どうやら想定していた中でも最悪の相手みたいね。マジかよ、そこまでか。アーティファクトの数も知識もあなたたちはあの子の足元にも及ばない。ミヤコとノアだったかしら。二人にも伝えておきなさい。あの子には決して近づかないこと。あなたたちの叶う相手じゃない。いいわね。 Okay. ああ、わかった。よろしい。あなたたちをこのまま放っておいたりはしないから安心なさい。いろいろ分かったら教えに来てあげるわ。じゃあね。ちゃんとおとなしくしていなさいよ。I nod to Sophie and she vanishes. She utterly beyond us, huh? She has a beat in both firepower and knowledge on how to apply it. But what interests me is, where did she get that knowledge? Did her multiple artifacts teach her more than a single one would? Or... ゴーストもソフィーと同じ異世界人。それか異世界人の協力者がいるのかもな。俺たちのように。しかも能力を複数持ってるんだよね。ああ、複数のアーティファクトに認められる素質。確かに俺たちとは物が違いすぎるな。完全にやべえやつじゃん。ラスボスクラスのやべえやつじゃん。Nah, Spoons. うわ、超シリアス顔。大丈夫だって、ニーヤンには運命をねじ曲げる力があるわけだし。ああ、いや、お前をどうするべきか考えてた。何？どうするべきかって。あんまりここにいない方がいいかもな。何それ？今日はいいけど明日は家に帰れ。あいつの活動圏内にいない方がいい。なんだよ、そうやってみやこ先輩と二人きりになるつもりだな。真面目に言ってんだ。おお、なんだよ、怖い顔して。そうだ。わかった。 So reluctantly nods. She doesn't look happy about it, but I think she'll listen. うちに寄るくらいはいいが、これからは明るいうちに帰ること。いいな。わかった。よし。
ニーニなんだ？みやこ先輩とはるか先輩連れ込むなよ。 What if I want Haruka senpai? Let me have this one. アホか。そんなことするか。腕組まれてデレデレしてたくせに。してねえっつーの。全然振りほどかなかったじゃん。いやだって。なあ。なんだよ。あの人超胸でかいな。 Yo, them titties though. おまこの野郎、むっつりかこのだからでかい声出すな。近所迷惑だから。野郎。あ、はい、すいません。さっさとプリン食っちまえ。はい。 She picks up a spoon and starts eating. Now then, what should I do? First thing first, I need to warn Kujo and Yuki. Alright. Looks like a stopping point right here. What's this 5-1? So we skip Sunday? Straight to Monday? Yo, I think straight to Monday. セーブ画面だよ。セーブするよ。セーブした So よ。 with that, that's definitely a good stopping point for 9 episode 2. So stigma is growing. You have a new enemy identified, Ghosts. The red guy doesn't seem too much of a threat, and Haruka senpai seems like a nice girl, so she's on our side. So we can relax on that. So the only girl we need to fear is just Ghosts for now. And you know, we gotta protect Sora. I wonder how Sora's not gonna live with Niimi. It's gonna affect things now. I guess we'll find out when we continue on. I appreciate everyone that stopped by. It's been cool. I'm gonna head up. All right, later. Bye.